Sarah, hii ni nguo ya mamangu hii. You could leave your ring here. You never know, accidents happen. You're sweet. You know that? Now I know, baby. Kipi kikusi chako? Katibu kata hiyo unsika fish. Asikia kwenu mmesota mpaka mnakula na story ya nyama. Nina mwanangu mamba kama wewe. Edi! With your elders, help your parents, say your prayers, be a good child. Anything you want, anything you want, anything you want in life, then low. Okay. Wow, you look so cute. Oh, peace. This one looks good enough for you. It's so tasty and crunchy. Did you like it? I loved it. Me too. High five, CJ. It's your boy Mash Mashabu, aka Julia Bandman. Watch Generation 3 every Saturday from 10 to 11 a.m. only on your number one station, NTV. Sonia yuampenda Jabali kiasi. Yale wayaita mapenzi, ule wake ni wivu. Sasa mambo ya kumpenda Jabali na kumchukia huyu Fadhili yaingilia nao kwa pisini, mambo mawili tofauti. Baba, simu yangu yenyewe ni ile wejua. Nitakesha nayo vipi na kuchaji mpaka kazini? Jamani, mwana mrongo yuauzwa wapi muuze mimi angalau mpate pesa za kuondoa hizi dhiki. Mara nyingine najiuliza kati ya wewe na huyu Fidhuli wako Jabali, nani bingwa wa kuudhi? Kwani ulikuwa haulizi kuhusu sausage kuungua? Nilikuwa nimekuulizia kuwa mvua ikinyesha huwa ardhi yatota. Nimekuja kuongea na wewe. Siongei na maadui zangu. Nishatangaza vita na wewe ni adui. Toka. Hatutakuwa tukipotezea na muda, rafiki yangu. Akili yangu ina mambo mengi bwana. Sasa hiyo akili yenye mambo mengi ndio ingefanya kazi haraka iyapunguze na kuyaondoa. This is Fact Finder from the BBC. Africans in diaspora are trooping to Ghana. We look at how the media is covering the year of return. Africa Check digs into claims about Nigeria's garbage problem. We'll tell you what they found out. I think it cut across and affected very many people, and a lot of people are concerned. We hear from a Kenyan investigative journalist who tells us what it took to produce an explosive expose. And dance moves choreographed by artificial intelligence. The man behind it says it enhances dancers' creativity. Fact Finder from the BBC. For mind-blowing music and entertainment, just move to NTV. Wherever you are, you can still stay updated daily. Get your favorite paper delivered to you. For home or office delivery, contact us on 0719 038 062 or email subscription@ke.nationmedia.com. Daily Nation, the truth. This is NTV.
Hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Aprili mwaka 2020. Mtazamaji unatazama NTV sasa, karibu sana, na hii leo tutakuwa tukiangazia kuhusiana swala la virusi vya corona, tukiambatana na masuala ya mizozo ya kinyumbani. Tunaelewa kwamba kufikia sasa idadi ya mizozo ya kinyumbani inaendelea kuongezeka, visa vinaendelea tu kuripotiwa humu nchini na ulimwenguni. Mtazamaji, kumbuka kwamba ni wakati ambapo wengi wanatarajiwa kusalia nyumbani iwapo hauna chochote muhimu cha kufanya kule nje, ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Na mtazamaji, kufikia sasa humu nchini idadi ni 179 ya visa vya maambukizi ya corona. Na kumbuka pia serikali inatarajia kuwapa au kuajiri zaidi madaktari 500 ili kukabiliana na virusi hivi ulimwenguni. Mtazamaji, idadi pia imeendelea kuongezeka, lakini mtazamaji, kwanza kabisa tutaangazia swali letu la leo katika NTV sasa. Tunauliza, je, kwa nini mizozo ya kinyumbani imeongezeka wakati huu wa COVID-19? Je, kwa nini mizozo ya kinyumbani imeongezeka wakati huu wa COVID-19? Wasiliana nasi at NTV sasa, at Salim Swale 001, at Nuru_Abdulaziz, na tutaangazia baadhi ya jumbe zenyu tutakapowasiliana tu au tutakapoangazia baadhi ya mchango. Na mtazamaji, pia tukiangalia moja kwa moja katika takwimu ulimwenguni kuhusiana na virusi vya corona, tunaona kwamba ulimwenguni kuna zaidi ya visa milioni 1.5 vya maambukizi ya virusi vya corona. Na tukiangalia idadi ya vifo ulimwenguni ni 88,567, huku waliopona kufikia sasa wakiwa 329,876. Tutaangazia tu baadhi ya mataifa ambayo pia yameathirika ulimwenguni. Tunaangalia Marekani ambao kufikia sasa kuna changamoto tu kidogo hapa na mtandao. Tutarejea katika taarifa hiyo. Mtazamaji, kumbuka kwamba unatazama NTV sasa, na hii leo tunaangazia mizozo ya kinyumbani. Kama nilivyokuarifu hapo awali, tuna wageni hapa studio. Kuna wale ambao tutazungumza nao kupitia njia ya Skype, na pia mtazamaji, naibu rais William Ruto anatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na virusi vya corona wakati wowote kuanzia sasa, na tutakupa tu taarifa hizo moja kwa moja atakapowasili katika eneo hilo. Na mtazamaji, pia kuna wanahabari wetu katika maeneo tofauti ambao wataweza kutusaidia tu kuangazia hali ilivyo katika maeneo hayo, hasa kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona. Pia mbali na virusi hivi, kuna masuala mengi ambayo pia yanaendelea humu nchini ambayo tutaweza pia kuangalia. Na sasa moja kwa moja mtazamaji, na kupeleka kwa mwenzangu Salim Swale ambaye atakuwa anaongoza mada ya leo. Kumbuka tunaangazia mizozo ya kinyumbani. Ana mgeni wake hapa studio, na pia kama nilivyokuarifu kuna wale ambao watakuwa na wasili nao kupitia njia ya Skype. Na Salim Swale, kupitia njia mbalimbali za kimitandao, kwenye Skype, kwenye Zoom na mambo mengine. Mmoja wao ni waziri wa masuala ya jinsia, vijana na utumishi wa umma, Profesa Margaret Kobi, ambaye tutakuwa tunajiunga naye baadaye kidogo kujaribu tu kuangalia kwa upana swala hili zima la kuenea kwa tuseme ni dhulma za kijinsia. Namuona Profesa Margaret Kobi yuko standby kabisa. Mtazamaji, Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ukisema kwamba katika mataifa zaidi ya 90 sasa hivi serikali mbalimbali zimechukua hatua za kimsingi kuhakikisha kwamba watu wanabakia nyumbani kutokana na maambukizi ambayo yameenea kwa mapana sana katika ulimwengu. Na katika takwimu hizo ni kwamba zaidi ya watu bilioni 4 wanalazimika kukaa nyumbani. Sasa hilo kwa kiwango fulani limesaidia kupunguza maambukizi ya COVID-19, lakini kwa upande mwingine imetonesha baadhi ya vidonda, na baadhi ya vidonda ambavyo vimetoneshwa kutokana na watu kukaa ndani ni kuongezeka dhulma za kijinsia. Hayo yote tutakuwa tunayazungumzia. Umoja wa Mataifa umezungumza wiki hii. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka dunia nzima kuhakikisha kwamba inajiondosha na inajikinga mbali na masuala ya dhulma za kijinsia. Guterres amesema katika kauli zake katika wiki iliyopita kwamba kutokana na hali ilivyo duniani kwa sasa, maambukizi yamezidi kuenea, yamefanya watu wengi kukaa ndani, na hivyo basi ametaka serikali nyingi kote duniani kuchukua hatua za dharura. Wakati serikali inachukua hatua za kujaribu kupunguza maambukizi, vile vile ichukue hatua za kuhakikisha kwamba wanawake hususan
wanalindwa ndani ya nyumba zao wanapokaa na wapendwa wao. Sasa moja kwa moja tuna taarifa ambayo tulikuwa tumekuandalia Leila Mohamed mapema wiki hii kuhusiana na swala hilo. Taarifa hiyo natukunjulia meza ya mazungumzo yetu. Wiki moja baada ya kuyataka mataifa yanayokabiliwa na vita kusitisha uhasama ili kuzingatia haki za kibinadamu kwa waathiriwa ugonjwa wa COVID-19, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres sasa anasema kuna changamoto mpya imeibuka: ugomvi wa kinyumbani. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. Guterres anazitaka serikali ziweke mikakati ya kuhakikisha usalama ya wanaoathirika na mizozo hiyo inayooana na ya kijinsia. Shirika la WHO linasema mwanamke mmoja kati ya 3 anaripotiwa kudhulumiwa na mpenzi au mumewe nyumbani kila siku katika muda wa kati ya Disemba na Machi. Kenya ni miongoni mwa mataifa hapa barani Afrika ambayo hayana vituo maalum ambapo wale ambao wanakabiliwa na ghasia hizi za kinyumbani wanaweza kukimbilia wakati huu wa maradhi ya COVID-19. What we needed the government to do, and the systemic weakness that is now being exposed, is that as a country we ought to have earlier on come up with proper safe houses and shelters within our communities, within our counties, so that in the current circumstances where we are facing violence in the homes, parties who are victims of this violence would be able to go there. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. At legislative level, we have what we call the Family Protection Domestic Violence Act that is now a law in Kenya. Taasisi zinazoshughulikia waathiriwa wa mizozo ya kinyumbani zimesema kwamba wakati huu changamoto za kuripoti wanaotekeleza unyama huo ni nyingi. Aidha, wametaja kwamba amri ya kutotoka nje wakati huu inafanya waathiriwa kutokuwa na njia za kupata matibabu ya haraka. Leila Mohamed, NTV. Naam, shukran sana Leila Mohamed. Bila shaka mtazamaji, na hapa studioni siko peke yangu, niko na mgeni hapa Jacqueline Njeri ambaye ni mwana saikolojia. Kama kawaida huwa ni shani na fahari kubwa nawe kuwa nawe katika studio zetu za NTV. Lakini vile vile mtazamaji, kwa upande mwingine wa Zoom ninaye Profesa Margaret Kobia, kama tunaweza tukampata. Asante sana Waziri Margaret Kobia, karibu sana na asante kwa kuchukua muda wako na kuzungumza na NTV sasa. Tutakuwa tunarudi kwake kidogo baadaye. Lakini pamoja na hayo, Jacqueline, haya mambo ambayo tunayaona na tumeuliza watazamaji swali letu la siku. Kwa nini kuongezeke visa vya dhulma za kijinsia wakati huu wa COVID-19? Kuna uhusiano gani kati ya mambo haya mawili? Asante sana kwa kuwa nami hapa siku ya leo. La kwanza nitasema ni kweli vita dhidi ya za kijinsia, hasa mizozo nyumbani, imeongezeka. Na maybe inaweza kuwa ni kwa sababu sahihi watu tumeambiwa tukae nyumbani. Na kukaa nyumbani ni kumaanisha kuwa ile wakati mwingine tulikuwa na ile routine ama kukuwa na kitu unafanya kila wakati. Unaenda kazini, unarudi jioni, maybe kama umechelewa, unapatana na marafiki zako. Lakini sasa unaenda kazini kama unaenda, adhani unarudi nyumbani mapema kwa sababu ya ile curfew. Na hasa ukiwa ulikuwa na magombano katika mizozo ya kifamilia. Mkwe pale mbele mlikuwa na mizozano, mlikuwa maybe mmekasirikiana, kulikuwa na mambo hamkuwahi suruhisha. Mmekuwa mkikwepa kwa miaka mingi ama kwa muda mwingi. Sasa wakati huu reality ama ya ukweli ni kuwa lazima mkae pamoja. Na so kile inafanyika kama ile inatendeka ni kuwa zile vindoda za kule mbeleni ndio zinaanza kuchipuka, kwa sababu ukitazama mume wako ama utazame mke wako kwa wakati huu na mnakaa pamoja kwa masaa mingi, unakumbuka yale yote mmekuwa mkifunikia, zile vidonda mmekuwa mkifunikia. Jacqueline, watu wanasema kwamba hii ilikuwa ni fursa nzuri kwa watu ambao hawakai pamoja kwa muda mrefu
kunradhi, familia ambazo hazikae pamoja kwa muda mrefu. Nakuta mama ni mfanyakazi, baba ni mfanyakazi, watoto wanakwenda shuleni. Wakati mwingine mzee haoni hata watoto kwa wiki nzima, au mama akitoka watoto wanakuwa wamekwenda shuleni, akirudi watoto wanakuwa wameshalala, kwamba hii ni fursa nzuri ya kuwaleta watu pamoja. Kwa nini iwe kinyume? Ilikuwa vile, lakini haiwezekani kuwa vile kama mlikuwa na vitu mlikuwa mnafunikia pale mbeleni. Kama mlikuwa na mazozano hamkuwa mnaleta mezani, ndipo sasa mkajadili na mkaweza kuelewana. So yote hizo video zinaanza kuchipuka. Alafu huu wakati ni wakati mgumu sana, kwa sababu hii corona imeleta uoga mwingi, sivyo? Imeleta wasiwasi ama ile anxiety. Na hata wakati unatembea unafikiria na nikapata renova. Na pia imeleta changamoto ya pesa kifedha. Kama we ni mume wa nyumba, unahitaji kulipa ile bill, lakini sasa maybe hauna kazi. And so hiyo yote imeletwa na hii mambo ya corona. Alafu ile uncertainty, unafikiria kesho kutakuaje, hujui kesho itakuaje. Hiyo yote mke na mume umeibeba. Alafu uongeze ile ingine. Kidogo Njeri, manake naambiwa tayari naibu rais William Ruto ameanza kuzungumza kutoka makao yake ya Karen. Tusikize anasema nini. Thank you very much for finding time so that we can do this together this morning. I have a statement that I intend to deliver, a short statement. Fellow Kenyans, I address you at a time like no other time in our memory. This year's Easter is going to be drastically different in many significant ways, but it's a message that remains the same. After the trial, sorrow and gloom that comes with the crucifixion of Christ on Friday, there is assured hope that rises with the resurrection on Sunday. Our current situation has brought us its share of tribulations and heartbreaks. But what a better time for us to consider our blessed hope in the Almighty God for the assured victory ahead. We are in a new place, confronting a situation that is wholly unprecedented in our time. We have never been here before. Our children are out of school. The favorite matatu and border rider, reliable mama mboga, that dependable barber and saloonist are all facing serious challenges. Our airline industry is grounded. Hotels have shut their doors. We can no longer attend places of worship as we always did. This is phenomenal. And the cause of all this is the novel coronavirus, a minute fragment of inert genetic code. Fortunately for us, defeating this virus, which has occasioned so much suffering, mayhem, and disruption on a scale never witnessed in recent history, does not require the nuclear bomb, mighty armies, or jet fighters. Simple behavioral and hygiene measures, such as avoiding handshakes, washing hands with soap, sanitizing, wearing masks, social distancing, and staying at home, simple as they seem, guarantee us a decisive blow against this deadly virus. The fight against coronavirus is a paradox. While on the one hand, we have a deadly virus that threatens to wipe out people and disrupt the world on a scale never before experienced, defeating it completely, on the other hand, takes such basic measures and elementary precautions. We must not be confused by the simplicity of washing hands, social distancing,
and staying at home to underestimate the deadly, dangerous, and destructive coronavirus. Let us remember that the coronavirus cannot move or multiply by itself. It desperately needs our bodies for mobility, for transport from one victim to another, and from one locality to another. Curtailing our movements will completely immobilize this enemy and stop its spread. This is why we urge those who can work from home to do so, while those who must work in factories, offices, business premises, and such other areas to meticulously exercise social distancing. Employers should adopt a shift system that enables staff to work at different times of the day or on different days to minimize congestion in workplaces. And unless it is absolutely necessary, and with compelling and extraordinary reasons, the rest of us must stay at home. This is also the case for the restriction of movements into and out of Nairobi, Kwale, Kilifi, and Mombasa, counties where the highest incidences of COVID-19 have been reported. These simple steps, avoiding handshakes and unnecessary contact with bodies and surfaces, regularly washing hands with soap, sanitizing, keeping a safe social distance, wearing masks, avoiding unnecessary movement, and staying at home are the most effective arsenal against the deadly coronavirus and will be part of how we live and relate for the foreseeable future. As government, we appreciate and commend the millions of Kenyans who have taken these directives seriously and are conscientiously complying with the protocols as issued and updated by our health ministry. Those not committed to these measures should know and understand that they are putting their lives, those of their families, friends, and millions of other Kenyans at death risk. This kind of reckless negligence, ladies and gentlemen, is unacceptable. To protect ourselves, every Kenyan should go the extra mile and perform the patriotic duty of ensuring that their families, their friends, workmates, and neighbors adhere to these protocols as issued by government from time to time. We must not negotiate our safety and survival. Let all of us be our brother's keeper. Many Kenyans are, however, asking, while government is telling us what to do, what is government doing about the COVID-19 pandemic? And allow me to say the following. President Uhuru Kenyatta has taken personal charge of this situation and mobilized government at both levels, together with development partners, the private sector, and friends of Kenya, to accomplish a number of objectives. Our first key task is to assemble and provide a body of accurate and verifiable information to the public, and to work with all partners, including the media, on its dissemination so as to empower citizens to take the right decisions and make the correct choices. Information on the nature, threat, and remedies of the novel coronavirus and COVID-19 at this point in time is the foremost duty of the government, given that citizen behavior and action is at the heart of defeating this pandemic. Success stories around the world indicate strongly that effective management of COVID-19 is attributable to availability of accurate information and efficient public uptake, use, and response.
In preparation for the possible escalation of the numbers of COVID-19 cases from hundreds into thousands, the government has designated and equipped different hospital and other facilities, including the 600-bed capacity Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital in Thika, while every county has been tasked to do the same with their health facilities around the country. Further, we have directed the Ministry of Education to work with counties to identify boarding schools that can be used as isolation facilities for COVID-19 cases when the situation reaches there. The government is working with counties through KEMSA to stockpile medical supplies necessary for the management of cases of COVID-19 in diagnosed persons, while the Public Service Commission is undertaking recruitment of additional health personnel, including 1,000 doctors to be advertised this week, so as to build adequate capacity to manage increased numbers of COVID-19 victims. Number 4, the statistics released by the Ministry of Health on the number of persons infected so far has come mainly from testing of persons in quarantine and their known contacts. The testing process at the moment is slow and limited. We are working with the World Health Organization and Africa Center for Disease Control on the approval of rapid diagnostic kits produced by international and local institutions, including KEMRI, to scale up our testing. I did speak to the director of KEMRI yesterday, and they confirmed to me that in a couple of weeks, they will be ready with their kits for mass testing. Once approved, these diagnostic kits will enable the government to carry out mass testing of Kenyans, which is necessary to capture all those infected by the virus for isolation, containment, and management. This exercise is critical for us to adequately and comprehensively respond and manage this pandemic. We are working with international partners, including the World Bank and the private sector, on the acquisition of additional ventilators, sanitizers, and masks, with the aim of enhancing our capabilities and preparedness. Kenya Bureau of Standards has provided standards for production of these items, and local manufacturers should produce what they can en masse without any further delay. We are also scaling up oxygen supply to all the 94 hospitals that were identified under the MES program for use by patients who may need supplementary oxygen. This crisis has completely disrupted our lives and taken away everything we took for granted. Normal is a word we have to rapidly unlearn and hopefully relearn in future after the coronavirus. Yet, if we think that our lives have been disrupted, the world of healthcare workers has been turned upside down, inside out. More than anyone else, this crisis demands that frontline health workers give not just their best, but that they give their all continuously. They have to be away from their families so that we may be with ours. They have to come into close contact with the infected persons so that we may remain safe. While all of us are soldiers in this great army against COVID-19, our generals, crack units, elite fighters at the front line are our healthcare professionals. To ensure that our community health workers, nurses, clinical officers, paramedics, laboratory technicians, pharmacists, and doctors
perform their duties without them being compromised, personal protective gear is being made available and in adequate quantities to ensure sustained supply of these personal protective equipments. Local manufacturing capacity has been identified and contracted. To assist our healthcare workers who have demonstrated inspiring selflessness and diligence under extreme, stressful, and challenging conditions, let us rigorously observe the protocols set out by the Ministry of Health so as not to overburden them with unnecessary and avoidable incidences of infection. Let us also remember them and their families in our daily prayers and in every other way that we can. As His Excellency the President directed, our Treasury team is working with the legislature to realign our budget to make resources available for various interventions in combating the pandemic. Provisions of water, especially in our towns and particularly in informal settlements, will be a key consideration. The identification of vulnerable groups who may require food subsidies has been mapped out by our national government coordination staff in consultation with all counties to ensure timely and targeted intervention if this situation escalates. We encourage Parliament in their patriotic mandate to exercise imagination commensurate with the magnitude of the challenge we face. As government makes efforts to mitigate the suffering of the people through a raft of measures already announced, I wish to appeal to the private sector to be compassionate, understanding, and forbearing with our people, and particularly to employers to make necessary adjustments on non-core expenses to safeguard jobs and to endeavor not to lay off staff. I also appeal to the financial services sector, and more specifically the banking industry, to be equally understanding and consider instituting loan interest moratoria, suspend foreclosure on properties, and work out a framework to renegotiate loans with borrowers as requested by government. Equally, we encourage our county governments and assemblies to realign their budgets and redirect their resources towards intervention to manage this pandemic and its socio-economic ramifications, and especially to the vulnerable. Our farmers, in their millions, should come out strongly and take advantage of the good rains that we continue to experience and grow as much food as is possible. County governments are urged to work with the national government to coordinate extension, mechanization, and other enabling services. We also acknowledge the exemplary coverage by the media, who have gone to great lengths to facilitate dissemination of information that has enhanced public knowledge on this pandemic. We have also tasked health officials in counties to proactively issue guidelines for food supply chains to control the handling of farm produce, including vegetables and fruits, as well as commercial crops like miraa. The continued supply of fresh produce and food in its entirety is important for our collective health. Finally, though we are going to celebrate this Easter weekend differently, we must remind ourselves that Jesus was persecuted, betrayed, crucified, and that he ultimately died and was crucified and was buried.
But he triumphed over death. His resurrection is the reason for our hope of eternal life. I call on the Christian community to lift up our nation in prayer this Easter period. And I equally ask Kenyans of all faiths to commend our nation to God's unfailing mercy and grace for us to overcome this daunting pandemic. Thank you very much for listening to me, and God bless you all. Good. I will take a few questions just for matters of clarification, and I hope we keep this as it should be. And I hope everybody is keeping safe social distance. I can see some people who are violating. Very good. Yes, my friend? In the course of this pandemic, most of the advocacy and communication, we've seen it coming from State House or through senior members of the cabinet, some of who also attend the president's briefing at State House. There's been a question out here where the president will tell us what he will be up to and how regular we should expect briefings similar to this. Okay. Maybe I will take another question and then I will answer both of them. We haven't been seeing you in the presence held by President Uhuru Kenyatta for quite a while during this pandemic. And I would like to know, as his principal assistant, are you in good terms with President Uhuru Kenyatta? And if it is so, how often do you talk, how often do you meet basically as his principal assistant during this time moving forward? First, the raft of issues that we propose to Parliament cover the whole spectrum of where we can reach as government. If you look at the list of interventions that will be captured under the program that we are working on, it is targeting a huge section of the vulnerable and people living in informal settlements. The people in the informal sector are a very huge constituency that will benefit from the interventions that we are going to roll out. And therefore, it is not entirely correct to say the interventions that we have done so far only focus on the formal sector. Parliament will shortly make input, and that is why in my statement I said, Parliament must exercise commensurate imagination and support the proposals that we have made and even make them better as the people's representatives, so that together, working together between the executive and the legislatures, both at the national and at the county level, we can deal with this challenge as partners from one side. Secondly, the operations of government is a preserve of the people in government. How we decide to communicate. We took a decision that this being a national pandemic, all of us are going to read from one script. The president is going to take the lead, and the ministers responsible in the various dockets will do their job. You may want to know that
As matters of operation in government, we are making teleconferencing and video conferencing a big portion of government operation to facilitate social distancing and to avoid the necessity to be in meetings physically. You may want to know that many meetings now of PSS and ministers are carried out on video or on telephone through video conferencing and teleconferencing. And maybe just to remind you, you may want to ask yourself why the president and his deputy cannot travel in the same equipment at any one time. And in a situation like this, I think the answer to that question may help you understand why we have the situation we have at the moment. For the record, we consult regularly, almost daily, with the president and all the other ministers that are carrying out the various tasks in the management of this pandemic. And that is the position of the Jubilee administration. I think I've answered both questions, including the one of Vincent. Yes, my friend? Yes, Patrick. Na mtazamaji, bila shaka ni naibu rais Dr. William Samoei Ruto akitoa taarifa ndefu hapo kuhusiana na mikakati ya serikali katika kupambana na janga la maambukizi ya virusi vya COVID-19. Akizungumzia masuala mbalimbali ambayo anasema serikali imechukua hatua mbalimbali ambazo serikali imechukua kuhakikisha kwamba nchi inabakia salama. Naibu rais vile vile amepongeza wahudumu wa afya akisema kwamba wao ni majemedari katika mapambano haya na Wakenya wote katika pembe zote humu nchini ni wapiganaji katika mapambano hayo dhidi ya COVID-19. Naibu rais vile vile amejaribu kutoa tashwishi ambayo imekuwa ikizunguka katika mitandao ya kijamii kwamba ametengwa katika vita hivi vya COVID-19, akisema kwamba serikali imeamua kwamba mawasiliano yote kuhusiana na COVID-19 yatakuwa yanafanywa kupitia Ikulu na Wizara ya Afya, na kwa sababu hiyo ili kuwezesha serikali kuwa na msimamo mmoja, kuwa na kauli moja katika haya yote. Anasema kwamba serikali vile vile imeweka mikakati ambayo itakuwa inapelekwa bungeni na amewataka wabunge kukutana mara moja na kuonyesha uzalendo mkubwa kuhakikisha kwamba mapendekezo yaliyotolewa na serikali kwa ajili ya kujaribu kuwaauni wale ambao wanahitaji msaada wa dharura kwa sasa, hasa watu ambao wako katika maeneo mashinani, watu ambao wana uwezo mdogo wa kipato wanasaidika. Na hivyo basi amesema kwamba anatumai kwamba bunge litakutana mara moja na kupitisha mapendekezo hayo na hata kuyafanyia kazi na kuyaboresha zaidi. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya naibu rais ni katika taarifa zetu za saa 7, saa 10, saa 1 na saa 3. Tukirudi hapa studioni, mtazamaji, leo tunazungumzia swala zima la dhulma za kijinsia, na kama nilivyokuwa nimekuambia awali tutakuwa na wageni hapa studioni. Tunaye Jacqueline Njeri ambaye ni mwanasaikolojia. Katika upande wa Skype ninaye waziri Profesa Margaret Kobi ambaye najua tuko naye sasa, na pamoja na studio zetu za kule Eldoret tuna wengine wengi ambao tunajiunga nao. Tunaye nani huyu hapa, Sera Muindi ambaye ni mshauri wa masuala ya kijamii, tutakuwa tunajiunga nao. Lakini moja kwa moja ni muangalie waziri Margaret Kobi. Profesa, bila shaka naibu rais amezungumzia mambo mengi akielezea tu ni jinsi gani serikali ilivyojipanga kuhakikisha kwamba hata kama maambukizi yatapanda zaidi ipo tayari kudhibiti hali hiyo. Sijui nakubaliana naye kwa asilimia ngapi? Asante sana Swale kwa kunipatia hii nafasi nizungumzie juu ya virusi COVID-19, lakini ningeomba nizungumze kwa Kimombo au nisanganye. Unanisikia? Uchanganya tu yoyote, Kimombo, Kiswahili na hata Kimeru pia ikiwa inaweza tunaruhusu. Bora message itoke. Asante sana. You know the government all of us were shocked, and especially this pandemic has found
all the countries of the world very unprepared. Naona And I nimekukata think kichwa that's why... kidogo, Mheshimiwa Waziri, labda unaweza ukasonga nyuma kidogo ili Wakenya waweze kuona. Okay, Ndio. Unaniona sasa? Na kuona vizuri sasa. Endelea. Sasa ndio sababu government imeweka mikakati yote ndio watu wakuwe naosha mikono na sabuni kwa muda ya 20 seconds na kukaa about 1.5 meters from one person to another na kukaa nyumbani na kuvaa mask. Nafikiri I would like to speak on domestic violence in relation to COVID-19 and what we are seeing. It is true the UN Secretary General has already told the government of the member countries who are 193 that as we respond to this pandemic, we need to be alert and watch out on domestic violence. Domestic violence is not something that is new. Governments world over have been looking at gender-based violence and what the governments can do to be able to solve that challenge. But now the problem has increased. According to UN Secretary General, he said something like Wuhan, China, where this problem started, they had already recorded 50% increase. The police stations in Wuhan recorded 50% increase of domestic violence. In Malaysia, in France, yes, this month of March, they have reported 2,000 cases, an increase of 41%. In Kenya, the whole month, in January, according to our hotline, 1195, we received cases in January 50. In February, we had 62 cases of domestic violence reported. And in March, we have 106. So Swale, what that tells you is there is an increase of domestic violence at homes. Yet, we all know one way of solving this problem is for people to stay at home so that they can be able to distance themselves. So the causes of why domestic violence, in my thinking, why it has increased, is because there are quite a number of unemployments and people are not going to work. And whenever people have to stay at home and they undergo some stress because of the fear of tomorrow, it makes it difficult. Also staying at home, families, children, and everybody is at home. And when everybody is at home and there is anxiety, we see stress levels increasing. So Swale, what we are saying is it's not like domestic violence is only for women alone, but it's also men are also facing domestic violence. Kwa hivyo serikali imeweka mikakati kama wakati huu tutapeana chakula kwa mpango ya kupeana chakula, to make sure that any help that is going to vulnerable groups is going to target households, and especially where women who are doing small businesses and right now they can't go to work and they have been affected, then provision of food is one way of reducing this domestic violence. Two, also I'm appealing to church people, right-based activists, and also everyone to be aware when people are staying at home, where home is supposed to be the safest. We are finding insecurity because of the stresses that are coming because of this coronavirus and the changes that people need to, adjustments people need to make to be able to stay at home and avoid the spread of the disease. The government has, the other thing I would want to say is because the police, the health workers, everybody is out there. So even getting attention if you get problem like now, it is also quite difficult. Kwa hivyo, ningetaka kuambia wa Kenya, tuko na hotline 1195. Ile anybody facing domestic violence can ring at night or during the day to report the issue. Na atapata watu wale watamsaidia kumwambia wanaweza kufanya nini wakati wamepatana na hiyo kudhulumiwa, wakiwa wanawake, wakiwa wanaume, kila mtu. Tunajua hata
This is very important because we know people who grow in homes where there is domestic violence end up also having homes where domestic violence is tolerated, because the homes where they grew, they saw domestic violence and they think it's a way of life. So it can be intergeneration if we do not reduce domestic violence and the people have in their families a good working relationship that they can also overcome during difficult times like now where people are supposed to stay at home. Asante. Pengine kuna kitu kingine ambacho waziri ambacho kimezungumziwa vile vile katika hotuba ya Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na kushirikisha idara za mahakama katika mataifa ambayo yana experience lockdown, yana experience contingency plans katika hali kama hii ya sasa hivi. Hapa Kenya tunajua mahakama sasa hivi kazi zimepunguzwa sana katika idara ya mahakama, majaji hawaketi kusikiza kesi. Labda pakitokea matatizo yoyote ambayo yanahusiana na mahakama, nini kifanyike? Hello Swale, unanisikia? Nakusikia vizuri waziri. Labda nasema sasa hapa Kenya umeona hata Office of Director of Prosecution amesa raise this issue ya domestic violence. Hata judiciary saa hii tunawauliza kama wanaweza kufanya cases sikuwe urgent za domestic violence wakitumia hii teknolojia kama ya Skype na maisaona na and technology, they are dealing with a few cases. Lakini I would like to say that it is a challenge because also the courts are not in full swing right now. Sometimes cases take very long. And above also, remember, most of these domestic violence cases are never reported because of the stigma attached to this. So I am appealing to everyone to take responsibility, and even as we respond to this coronavirus, we know there could be an intended outcome where domestic violence is increasing. And that's why the UN General Secretary has asked the government to really look in the policies, how we are responding, so that we can be able to include that. I sit in the cabinet and I've raised the issue, and we are already factored it in the responses that are supposed to be confronting pandemic, trying to make homes safe, and where the people feel unsafe, then that's why we are providing this hotline 1195. And that's where people now can report. Waziri 24/7, they can report any kind of domestic violence that they may have experienced. And this is both for men and women. Sometimes it may be physical, it might also be emotional. In fact, we have found cases where maybe because maybe the man did not provide resources, then they come home, maybe there's no food, or maybe the way they are spoken to. So let's not just think this issue is for women only, it also includes men. But the women are more just because of our culture, our values, to receive or to be the one receiving more of domestic violence than men. What we are seeing is like 1 out of every 5 women is likely to experience this emotional or physical violence. But for men, is 1 out of 9 are also likely to experience that according to the research. So I think we all need to join the effort of reducing domestic violence together with the fighting this pandemic. It should be part of the responses. Umezungumzia vizuri hapo waziri, kwamba kama mwanachama wa baraza la mawaziri unakaa katika cabinet na tayari mmeshalichukulia swala hili kwa uzito, na umesema kwamba tutaanza kuona matunda ya mikutano. Labda nini hasa katika yale maamuzi ambayo mmefanya katika cabinet, baadhi ya maamuzi ambayo mmefanya, hatua ambazo mmezipanga kuzichukua, pengine utueleze tu kwa muhtasari. Umeona, kwa sababu watu wengi iko kwa hii biashara dogo na umeona biashara dogo yafungwa zote. Tumesema wale wanafanya biashara dogo kama ya salon, kama ya baba, kama small hotels waendelee, lakini wafuate hii mikakati ya distancing, washing hands. Hizo measures zote zimetolewa na Ministry of Health. Alafu assistant chiefs
they are mapping out those vulnerable groups. Already, Swale, we already give cash transfers to the people who are under 70 and above, orphans, and the people living with the severe disabilities. So a big number already is benefiting from government cash transfer. We have expanded that blanket so that it can include the people in small businesses like women and men who now, when it comes to giving any food support, which can be either in food distribution, and a lot of Kenyans are coming out to give food through organized program. The others where the government will give cash transfers so that they'll be able to access food. You realize even during the curfew, food transport and the food processing, all those are being facilitated so that the market so that if these households are able to get food, we hope the government that we reduce gender violence. We have also seen, we have come with a fund where any willing Kenyan can be able to donate, and that fund will be used to reach out those vulnerable groups so that, and I think so is violence. And at the same time, also the police stations are aware and alert how the people experiencing domestic violence should be received and it should be dealt with, because it's a matter that is a bit personal and intrusive. So the way the police handles it is also important. But we are also saying police right now are extremely busy. So we also need to find a way of, when they report, are there other people dealing with psychosocial support, mental health that can be able to help these people. We are also hearing cases of, because those who are of us who are working very long hours, even in the health sector, and they're having to be away for too long. When they come home, sometimes also they must receive some emotional violence and because of some conflict, because of these different ways for families are responding to this issue. So government has done a lot. Government cannot do it alone. That's why there's an appeal. All of us, let's be out, watch out in our households, in our communities, to reduce domestic violence, because now the indicators that it's increasing because of dealing with pandemic. As I said, these are unintended outcomes, but I think if we take them on board and factor them in all responses that we are giving, I'm sure we shall overcome. Asante sana waziri. Asante sana waziri Profesa Margaret Kobia. Najua ulikuwa umesema kwamba saa 6 una mkutano mwingine kwa njia ya Skype na shughuli zingine za kiserikali. Tunashukuru sana kwa kutenga muda na kuzungumza na NTV. Nitakuruhusu uende katika mikutano mingine, na asante sana tena kwa kuchukua muda na kuzungumza na sisi. Asante sana, na tuoshe mikono, tukue na social distance, na tukae nyumbani na tuvae mask. Asante. Asante sana. God bless you. Bila shaka mpenzi mtazamaji, alikuwa ni Profesa Margaret Kobia, waziri wa utumishi, vijana na masuala ya kijinsia, akizungumza moja kwa moja kwenye mahojiano ya kipekee na NTV. Sasa hapa tukizungumzia masuala mapana ya kuongezeka visa vya dhulma za kijinsia, na baadaye kidogo baada ya mapumziko mafupi ambayo tutakuwa tunakwenda sasa hivi, tukirudi basi tutakuwa tunaendelea na NTV. Sasa tutakuwa tunazungumza na wageni wetu ambao wao katika studio zetu za Eldoret. Sera Muindi ambaye ni mshauri wa masuala ya familia, na vile vile tuna wanandoa ambao tutakuwa tunajiunga nao kupitia njia ya Skype, na hapa studioni bado ninaye Jacqueline Njeri ambaye ni mwana saikolojia. Hivyo basi mtazamaji, usende pale. Shika storo kibao na 200% storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap.
Mind-blowing music and entertainment. Just move to NTV. Good cold evening, gentlemen. I'm Dr. King Schultz. What kind of doctor? Dentist? What's your name? Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, no sale. Oh, very well. Touch your guns, you die. Yes! Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Mtazamaji, bila shaka tunakukaribisha tena katika sehemu yetu ya pili ya NTV. Sasa tukiendelea na mazungumzo yetu, na vile vile tuna waandishi wetu ambao wanafuatilia masuala mbalimbali katika maeneo mbalimbali humu nchini. Mwenzangu Nuru Abdulaziz yuko upande wa pili wa studio. Naangalia unasema nini. Tukumbuka katika swali letu la siku tulikuwa tumekuuliza, unadhani ni kwa nini kumekuwa na ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia wakati huu wa janga la COVID-19? Ulikuwa unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nuru, sijui kama wadau wa Kenya, marafiki zetu, wanasema nini? Na mtazamaji, na mshukuru sana Salim Swale. Bado naangazia hapa kwamba kama kuna majibu ya watu, lakini bado kidogo mtandao unanichanganya kidogo, lakini moja kwa moja mtazamaji, nitaangazia tu masuala mengine tu ambayo kuhusiana na Umoja wa Mataifa. Kuna wale Umoja wa Mataifa uliangazia swala hilo awali kuhusiana na visa kama hivyo majumbani haswa. Na tukiangalia hapa unaona kwamba Umoja wa Mataifa imeangazia kwamba kuna wanawake wengi ambao wakati huu ambapo watu wanajitenga nyumbani ili kuzuia maambukizi ya virusi hivi, tunaona kwamba wanasema kwamba wanawake wengi wanaathirika, lakini kuna wale ambao wametoa mchango wao, wanasema kwamba pia wanaume wanaathirika kwa njia moja au nyingine pale nyumbani, sio tu wanawake. Lakini mtazamaji, tutaangazia tu baadhi ya mambo hayo baadaye. Kumbuka kwamba ni siku ambayo tunaangazia masuala hayo, vita au malumbano pale nyumbani, wakati huu ambapo tunatarajiwa kukaa nyumbani na kuhakikisha kwamba virusi hivi havisambai. Kumbuka kwamba virusi hivi havisambai peke yake, ila ni sisi ambao tunahakikisha kwamba tunasambaza maambukizi hayo kwa kutofuata masharti ya serikali, kuhakikisha kwamba tunasalia nyumbani, tunajitenga ili kuzuia maambukizi hayo. Mtazamaji, ni mengi tumekuandalia na kupeleka katika studio kule Eldoret, ambapo mahojiano yatakuwa yanaendelea kuhusiana na swala hili zima. Naam, asante sana Nuru. Bila shaka tutakuwa na wageni wetu kule studio. Ni naye Sera Muhindi ambaye ni mshauri wa masuala ya kifamilia. Lakini mtazamaji, kumbuka siku zote tunasema jukwaa hili la NTV sasa ni jukwaa lako wewe. Nambari zetu za simu zitakuwa wazi na zitakuwa unapata fursa ya kupiga simu mubashara hapa studioni, kutoa maoni yako, mapendekezo yako na hata ukosoaji wako kuhusiana na yale ambayo tunazungumzia leo, ikiwa ni siku ya Alhamis. Na nikupeleke basi kwa mgeni wetu Sera. Bila shaka Sera, mambo mengi tumeyazungumza hapa. Waziri amezungumzia kwa nini hasa visa hivi vinaonekana kuongezeka, akizungumzia kile ambacho anasema ni pressure za kifedha na mambo kama hayo. Na kikubwa zaidi, watu wanasema kwamba ilikuwa inatarajiwa kwamba watu watumie nafasi hii kwa ajili ya kuwa pamoja zaidi na kuonyesha upendo zaidi ndani ya familia, lakini kwa bahati mbaya na kwa masikitiko makubwa mambo yamekwenda kinyume.
Naam Salim, mambo yamebadilika. Kwa manake tulikuwa tunatarajia ya kwamba watu wakiwa pale nyumbani watakuwa wanakaa kwa upendo na kwa karibu sana, lakini unapata ya kwamba mambo yamekuwa tofauti. Mama na wababa wameanza kupigana katika boma, na kumekuwa na kesi zinaongezeka za watu kutoelewana na kuwa na mizozo mingi katika familia. Na ni jambo la kusikitisha sana, manake tungependa kuhimiza watazamaji wetu kwamba huu ni muda wa kupendana, huu ni muda wa kukaa pamoja, huu ni muda wa kushirikiana ili tuweze kusaidiana ili kupita janga hili la corona kwa umoja bila kuachana. Sasa tuna katika mahusiano hata ya ndoa, na pengine hilo swali tutawauliza Benedict Sakwa pamoja na mkewe Eda Sakwa. Wakati watu wanafunga ndoa, kuna kiapo ambacho watu wanachukua, kiapo cha utiifu ndani ya ndoa. Wanasema for better for worse, katika shibe na katika njaa. Haya yamekwenda wapi katika kipindi hiki ambacho watu wanakaa pamoja? Unajua Salim, wakati watu wanafunga ndoa kuna kuwaga na furaha nyingi na hisia za furaha za wingi, lakini wakati watu wanakaa katika ndoa kwa muda, hizi hisia zinaenda zikibadilika. Wakati mwingine watu wana furaha, wakati mwingine wanakasirikiana. Kwa hivyo ni kawaida ya kwamba familia zitapitia mizozo, lakini shida inakuwa wakati watu wanaenda kuumia, kwa sababu watakorofana katika familia, watu watakorofana, lakini shida inakuja wakati huku kukorofana kunazidi kiasi na watu wanaanza kuumia katika hisia ama pia katika mwili. Na ningependa kusema ya kwamba Salim, shida wakati huu ni wakati wa corona, ni crisis, ni janga. Na wakati wa janga hisia za watu hazikui kama wakati ule wa furaha, manake watu wana hofu, wana wasiwasi, hawajui kesho itakuwaje, na kutojua jinsi ya kumanage hizi hisia kunaanza kubadilisha ule, watu wakisema for better for worse, lakini inaanza kukua worse, inakuwa ni worse zaidi. Wewe umeangalia kwa muda mrefu sana na umezungumzia kwa muda mrefu sana na kusomea bila shaka swala zima la saikolojia ya familia na jinsi familia zinavyofikiria na zinavyokaa pamoja. Kuna familia ambazo, na familia nyingi bila shaka zina watoto ndani. Wakati kunakuwa na hizi dhulma za kijinsia katika nyumba ambapo sasa watoto wako nyumbani, wazazi wote wawili wako nyumbani, inamwathiri vipi mtoto? Jambo la kwanza, hawa watoto wanakuwa wakifikiria ya kwamba hii ni kawaida, hivi ndio shida huwa zinatatuliwa. Na jambo la pili, wanajawa na hofu na wasiwasi, kwa manake watu wakidhulumiwa pale nyumbani, mtoto anaanza kushangaa, sasa mama akienda mimi nitabaki na nani, baba akienda mimi nitabaki na nani, ama wakikorofana mama aende, baba atanichapa ama itakuwaje na mimi. Kwa hivyo jambo la pili, unapata watoto wanakuwa na hofu sana wakiwa nyumbani, kwa sababu hawajui hizi hasira na hii mizozo inaweza ikarudi ikawaangukia. Mtoto anaweza chapwa kofi pale kwa sababu aliingililia mama na baba wakiwa wanafanya nini, wanazozana. Kwa hivyo wanakuwa na hofu na wasiwasi sana. Jambo la tatu Salim, watoto wakikua kwa sababu wamekuwa wakiona mizozo katika boma, wanakuwa wakifikiria ya kwamba ni kawaida. Kwa hivyo wakati ambao watakuwa katika ndoa zao, sababu hivi ndio wamejua watu wanatatua shida, unapata zile shida zinaendelea kuendelea katika familia zao, ingawaji wamekuwa watu wakubwa. Kwa hivyo watoto wanapatwa na hofu, watoto wanadhani hii ni kawaida, kwa hivyo wakikua wanaanza tena kukua na zile tabia. Na tunahimiza sana wazazi na familia, haswa mama na baba wakiwa wanakorofana, wasikorofane wakati watoto wako, ama wasikorofane mbele ya watoto wao, kwa sababu watoto wanaona,
wanasikia na wanajifunza. Hivi ndivyo watoto wanajifunza kuzingatia familia inakuwa aje ama shida zinatatuliwa vipi. Kwa hivyo tunahimiza wazazi wakiwa pale nyumbani kukorofana, tafadhali tusikorofane wakati watoto wako pale, manake tunawapatia hofu. Alafu jambo lingine Salim, wakiwa na hii hofu, hakuna mtu anawarudia kuambia wakati mwingine watu wanakosana, hakuna Naam, Sara Muhindi anajaribu kuelezea tu watu wasikorofishane mbele ya watoto, lakini kuna changamoto ambayo ni kubwa zaidi. Wakati mwingine mnakaa, nyumba yenu haina nafasi kubwa sana kwamba mnaweza mkaenda pembeni ama mkaenda chumbani mkakorofishana. Mnakaa chumba kimoja au bed sitter na ndo pale pale mna watoto, basi pakitifuka vumbi inakuwa ni balaa kidogo. Ninataka nizungumze na wanandoa Benedict Sakwa pamoja na mkewe Edel Sakwa. Haya ambayo yanazungumzwa kwa sasa hivi bila shaka yanawagusa sana nyinyi kama wanandoa. Katika kipindi ambacho mmeanza kushuhudia kwamba mnaanza kuchokana, manake mnakaa ndani kwa muda mrefu sana. Benedict, kama unanisikia? Naam, tunapata. Nasema kuna changamoto zozote ambazo mnazipitia kwa sasa ambapo inawalazimu mkae ndani kwa muda mrefu mkiwa pamoja, kinyume na ilivyo siku zingine za kawaida? Naam, Francis, wakati huu ni wakati mgumu sana, na ni wakati mgumu sana kwa familia zote na nchi zote. Jambo kuu hapa ni kwamba kama bibi na bwana, wakati wa changamoto kama huu sasa, unafaa tupate nafasi ya kupata mwafaka kwa kuwa marafiki na kuelewana zaidi. Lakini inasikitisha tunapoona kwamba badala ya kupata ile nafasi ya kuwa pamoja, tunapata nafasi ya kuzozana na kuchangia zaidi kuwa na katika hali isiyofaa katika ndoa. Sijui kama mmebahatika ama mmejaliwa kupata watoto kwa sasa. Tumebahatika. Na Mungu ametubariki na watoto 4. Ndio. Tuko na wenye wako teenagers na kuna wale toddlers. Kwa hiyo kuna watoto tayari ni wakubwa. Na pia hata katika estate pale majirani, of course tumesikia kwamba visa vya dhulma za kijinsia vimeendelea sana na vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Nyinyi bila shaka mnakaa na majirani, labda kwenu huenda hayo yasiwe yametokea kwa sasa, lakini pengine kwingine mnasikia visa kama hivi. Na kwa kweli vile nimetaja ni la kusikitisha tunapoona kwamba badala ya watu kuona nafasi kama hii, na kwa sababu kila mtu anapitia changamoto zake kwanza, kabla ya kusema kwamba kama wanandoa pia tunapitia changamoto zetu wawili. Hivyo basi ingekuwa heri tunapoelewa vile tuweze kutenga muda na kuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya kuwa na majadiliano mema ili kutatua ama kusaidiana kupata suluhu katika zile changamoto tunapitia zote. Lakini vile umetaja ni kwamba inasikitisha kwamba hizi changamoto zinakuwa katika ndoa zetu na pengine hatutilii maanani kupata suluhu. Lakini Francis, pengine kwa kutaja tu kwa ukweli ni kwamba tunapoongelea ndoa, nafikiri ndoa zote hupitia changamoto. Jambo tu ni kwamba lile swali kuu ambalo sisi huulizana ni what was the foundation of your marriage? Kwa sababu kama foundation ama msingi ulikuwa mwema, basi changamoto zile mtakuwa mnapitia, mtakuwa na nafasi ya kutenga muda wa kupata suluhu. Lakini iwapo ule msingi wenu wa ndoa haukuwa mwema sana, basi changamoto zinakuwa mingi. Na sasa hivi tunapozungumza COVID-19 inakuwa mojawapo sasa kuongeza changamoto zikuwe mingi zaidi kuliko vile mna katika maisha yenu. Labda nizungumze kidogo na Edel hapo. Manake umezungumzia kwamba kuna watoto ndani na wakati mwingine na watoto kunaweza kuwa kunatokea tofauti ndani ya nyumba. Mnakosa kuelewana kidogo, japo pengine hata haisiende katika ngazi za kupigana, lakini unakuta mnarushiana maneno. Hilo labda likitokea, nyinyi mnafanya vipi kuhakikisha kwamba mnawakinga watoto? Na unazungumza na Salim Swale hapa studioni. Francis ndio mhariri wangu. Okay, naweza sema ina depend sasa kama familia huwa mnazungumza aje, mazungumzo yenu. Na naweza peana kwa mfano kama saizi watoto wanaweza kuja alafu wanasema wameboeka. Unajua kwa sababu ya hiyo muda ya kukaa kwa nyumba kila wakati, unawaambia waende wasome vitabu, wanasoma, wanamaliza,
waone TV kidogo, hizo unajua kuna vile KICD inapeana hizo lessons za watoto wa shule, so waone hizo wamalize, alafu maybe muende mpike kwa nyumba, mumalize kupika, and then kuna wakati wanajipata hawana kazi ya kufanya, so wanakuja wanasema tumeboeka, we are bored, so what can you do? Sasa hapo kama sisi changamoto kubwa ni vile tunaamua, unajua kuna vile watoto wanataka kuwa na simu, wanataka kuongelesha, wakuwe in communication with their friends, nini, na kuna vile mimi naona ni sawa, mwenzangu anaona sio sawa. Mimi nasema wacha tuwapatie kwa muda ya kama maybe 1 hour, anasema hiyo ni muda mwingi, wapatie kama 20 minutes. Sasa unaona hiyo kutoelewana pia inaleta shida, inakuwa ni changamoto kidogo, lakini tu ni ile tunajadiliana juu ya what is like now the solution to this. Ndio tujue vile tunaweza tumeangalia vile tunaweza tatua hiyo shida. Sasa hivi tukaagree, okay, simu mtakuwa nazo maybe jioni kuanzia kama saa 1 mpaka saa 3. Alafu mrudishe bila shaka. Asante sana ndugu Benedict Sako pamoja na mkewe Edel Sako. Jacqueline, hapa haraka kabla hata tujakwenda katika studio zetu za kule Eldoret. Kinachozungumziwa hapa wakati mwingine ni mawasiliano, lakini taswira inayojengwa na Benedict pamoja na mkewe ni kwamba ni mazingira ya watu ambao wana nafasi yao kidogo, kwamba watoto wanaweza wakapewa simu ili wawe busy kidogo. Wazazi wakiwa na mambo yao wanaweza kwenda chumbani wakazungumza. Kuna familia ambazo kama nilivyosema nafasi zao ni finyu sana. Watu wanakaa chumba kimoja, watoto 4 katika chumba hicho kimoja. Na kunatokea wakati ambapo sio lazima hata mpigane, lakini pengine mnatofautiana kimawazo kuhusiana na mambo yenu nyinyi wawili. Hilo liweje? Watu wadhibiti vipi mazungumzo kama hayo, tofauti kama hizo bila kuathiri watoto? Asante sana Salim. Ni vizuri sana kila mtu atambue zile hisia anazozisikia wakati huu, na kama ni hisia zenye zinaweza tuma wakati mnagombana maybe sauti zenu zikawa juu na ni mbele ya watoto, zitambue, zielewe, ndiposa uweze kuzizuia. Because kwa kweli ni kuwa ukigombana mbele ya watoto, hata kama mnaishi kwa hii nyumba yenye maybe mko watoto 4 kama vile umesema, mkigombana hasa kwa sauti ya juu watoto wasikie, kumbuka hata wao wanapitia changamoto zao, hawako shuleni, wamezoea kwenda shuleni, hawachezi kule nje wasitangamane na wale wengine, so unaongezea ile anxiety ama ile wasiwasi wanayopitia. So zitambua, kila mtu atambue hisia zake na jaribu kujizuia, ama muongee pamoja kwa sauti ya chini, wasikaone kama kuna kitu mbaya inaendelea ndani yenu. But ni vizuri saa zile maybe wako busy, wako na simu ama wamekaa tu pamoja wanacheza, mkajadiliane pamoja hizo changamoto na ndiposa muweze kuzitatua. Si lazima kutatua zile changamoto kwa vita, kwa sababu vita inaleta madhara mengine. Kuna bila shaka tulipokuwa tukizungumza na Sera kule Eldoret anasema kwamba moja kati ya matatizo na athari ambazo zinatokana na vita vya ndani kwa ndani, vita vya nyumbani, dhuluma za kijinsia ni kwamba watoto wanaona vile wanakuwa na fikra kwamba hili ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo linakubalika na wanaendeleza tabia hizo hata wanapokuwa watu wazima. Lakini kuna kingine ambacho pengine mimi nimewahi kukishuhudia, sijui hilo wewe unaliona vipi? Watoto wanaanza kumchukia mzazi mmoja. Kama ni baba anampiga mama, basi kunakuwa na chuki dhidi ya huyu baba. Kama ni mama anampiga baba, kunakuwa na chuki dhidi ya mama. Sijui hilo liwe vipi? Ni ukweli, kwa sababu hizo vita zinafanya watoto wengine wawe, alisema hofu na pia trauma. Wanakuwa kila wakati wanaogopa ule mzazi mwenye anadhulumiwa anaweza kakufa akawaacha. Na inabaki ikiwa maybe wanachukia ule maybe mzazi wa mume kwa sababu ya ile vita. Hakuna mtu anapenda vita. Na watoto wengi wanapenda, si wengi, wote wanapenda amani, hasa kwa familia.
na watoto wengi matamanio yao ni ni kuwe na amani katika nyumbani. Na kukiwa na amani katika nyumbani, wanapata zile hisia mzuri kwamba baba yao ama na mama yao wako pamoja. Hiyo ni ya muhimu sana. So wakati inafanyika vile na inakuwa ni kitu ya kuendelea, watoto wanakuwa traumatized. Kimawazo wanaathirika kabisa. Na inabaki sasa ule mzazi mwenye anadhulumu mwingine wanabaki wamemchukia kabisa. Na kuna wengine wanafika mahali wanasema afadhali baba angekuwa hayuko ameenda. Kwa sababu tayari wako na ile hofu, wako na hiyo trauma, wako na anxiety, wako na hisia mbaya wanazozipitia wakati ule. Nakumbuka Salim, wakati watu wanagombana, mke na mume, hawana wakati wa kuongeleshana kwa upendo pale. So hawa watoto wanakuwa wakiona hakuna upendo, hakuna amani. Na hawapati ile assurance. Sijui nitaisemaje na Kiswahili. Ile assurance. Hakikisho. Ama ile appreciation kutoka kwa wazazi wao. Watoto wachanga kutoka umri wa 0 all the way to 12 years. Wanataka sana ile upendo kutoka kwa wazazi. Na wakati wameikosa, kwa sababu sioni kama kuna vita, hawa wazazi wanaweza kuja wakakaa chini na watoto wao, haiwezekani. And so watoto wanakuwa wakiwa hawajapata ule upendo wa wazazi. Na ndio maana unaona wakiendelesha familia zao vile, kuna wengine wanapotelea kwa nini? Kwa madawa ya kulevya. Kuna wengine wanapotelea kwa tabia zingine baya. Kuna uwezekano wakati haswa wazazi ni wakambo. Kwa maana kwamba mama na mtu na mke wake wanalea watoto ambao ni wakambo. Aidha watoto walikuja na mama au mama alikuja kupata watoto wa mke mwingine au mahusiano mengine. Inawezekana kwamba hii gender based violence ambayo inakuwa ndani ya nyumba ikaspill over hata kwa watoto wa kambo. Kabisa inawezekana kabisa. Na ndio ni vizuri sana Salim, wakati mnakuja pamoja ile blended family hiyo kambo, kila mtu akona watoto wake na waleta pamoja. Ni vizuri mkakaa chini na mkakubaliana vile mtawalea. Kwa sababu kwao wanahitaji ile upendo, wanahitaji zile vitu nimenena hapo awali. Wanazihitaji. And so kama hamjakubaliana pamoja vile mtawalea, utapata kuna ule mzazi atataka kupendelea wake, atataka kupendelea wake. Akiona ule mwingine amefanya kitu kimbaya, hata kama ni kitu kidogo tu, anamwadhibu kwa ukali. Kwa sababu maybe haja accept, hajakubali hao wengine. Kwa hivyo ni vizuri wote wawili, wazazi wote wakawakubali kwamba hawa watoto ni wetu, tumekubali. Wanasema ukiamua kumtupa jongoo na mtupa na mti wake. Labda tu niende katika studio zetu za Eldoret, na baada ya hapo nitakuwa nachukua simu japo 2-3 kutoka kwako mtazamaji, na tunazungumza sasa na Sarah Muindi ambaye ni mshauri wa masuala ya kifamilia. Sarah, tunaarifiwa kwamba mengi zaidi yanayofanyika kwa sasa yanatokana na zile pressure ambazo zinafanya watu wanakaa ndani kwa muda mrefu. Pressure kutokana na masuala ya kifedha, pressure kutokana na masuala ya kikazi. Wapo watu ambao wamepoteza nafasi zao za kazi kutokana na hili janga la corona, na akienda nyumbani hawezi tena kuprovide kama ilivyozoeleka. Nini kifanyike kuhakikisha kwamba familia zinaelewa mazingira sasa hivi kwamba ni magumu, dunia ipo katika mapambano na yanayotokea ni kwa muda tu, kwa hiyo isiwe ni sababu ya watu kupigana ndani? Naam Salim, ni kweli ya kwamba mambo yamebadilika hata pale nyumbani. La kwanza ni kwamba wazazi inabidi wamekaa chini na watoto kuwaelezea ni nini kinaendelea. Watoto wanajua kuna corona ndio, lakini hawajui inaathiri aje maisha yao, isipokuwa wako nyumbani kama walikuwa wanafaa kuwa shuleni. Kwa hivyo inabidi kuhimiza wazazi wakae chini na watoto wao, familia yote izungumze, kuelewana watakuwa na mpango upi wa kuenda mbele kwa sababu ya janga hili, ili waweze kuwa na mpango kipamoja. Kama ni mzee tuseme anafanya kazi katika mitandao, unakuta wanaelewana na mke na watoto ya kwamba kutoka saa fulani hadi saa fulani nitakuwa kwenye kazi, kwa hivyo wewe ni kushughulikia watoto, kuhakikisha wasipige kelele, kama ni kuwakalisha hapo nje kuwachunga, kitu kama hicho. Ili na pia ukibadilisha iwe ni mama pia anafanya kazi, pia mzee anamsaidia kwa kufanya jambo hilo kuchunga watoto, ili naye mama afanye kazi. Lakini pia familia kukaa pamoja, kupanga
watakaa aje, ni kwa muda gani, siku zitakuwa aje, kesho itakuwa aje. Ni jukumu la wazazi kuwapatia watoto wao hakikisho ya kwamba watakuwa safe, watachungwa, hawataadhirika, na kama wataadhirika vipi, na wazazi wako na mpango gani wa kuwasaidia ili kupita jinsi ambavyo watakuwa wamehadhirika. Kwa hivyo wazazi wakae na familia, waongee pamoja, waelewane. Kama itabidi tumekaa nyumbani miezi mitatu, utasoma sasa ama kwa sababu tumekuwa shule zimefungwa hatusomi, tunaangalia runinga pekee, na tutakuwa nyumbani miezi kama mitatu hivi, itabidi umeanza kusoma, itabidi umeanza kufanya kitu fulani ambacho haukuwa unafanya, manake bado ulikuwa unajaribu kuelewana na hii hali ambayo imetukumba, ambayo ni tofauti na vile ilikuwa hapo awali. Kwa hivyo Salim, tunataka kuhimiza watazamaji wetu wakae chini, waelewane ya kwamba ili janga litakuwa kwa muda fulani, tuseme miezi 2-3, na ikizidi hii miezi 2-3, mpango utakuwa ni nini? Watoto watafanya nini? Kama ni kazi na baba hajapata kazi, mama hana kazi, watoto watakula vipi ama familia itakula vipi? Kwa hivyo inabidi maybe kama mzee alikuwa ako na simu, anaweza kauza vitu katika mtandao akatengeneza pesa. Kuna wengine wanajua kuandika vitabu, wanaweza wakaandika wakaweka kwenye mitandao wakafanya nini? Wakatengeneza pesa. Kwa hivyo inabidi kila mtu afikirie zaidi na abadilishe mtazamo wake kuhusu hili janga, na kuangalia familia yake itaenda mbele aje, itasonga aje, itakula aje, watalala aje, kesho itakuwa vipi. Kwa hiyo bila shaka kimsingi ni kwamba pana haja ya kuwa na ubunifu zaidi ndani ya familia, kuondoa fikra katika yale mawanda tu ya kufanya kazi na kupokea ajira mwisho wa mwezi, kwa sababu mambo yamebadilika. Lakini kuna kingine ambacho Jacqueline hapa studioni alikizungumzia, suala la kufunga milango ya mawasiliano, na wanasema labda sasa hivi ndio linajitokeza, watu wanaona true colors ya wenzao katika ndoa na katika mahusiano. Sijui unalizungumziaje hilo? Ndio, mitandao tena imekuwa ya kuleta shida nyingi sana katika familia, na tunataka kuhimiza watazamaji waweke muda wa kuwa kwenye hii mitandao, ili isishinde siku mzima uko kwenye mitandao unamwongelesha Salim, mtu ambaye mke wako hajui, lakini we una smile tu pale, unatuma message, una smile kidogo, dakika 2-3 una smile, dakika 3 mtu anashangaa nini inaendelea. Kwa hivyo mitandao haswa ya kijamii imekuwa ya shida kubwa. Kwa hivyo tunahimiza watazamaji waweke muda ambao kama ni tuseme lisali moja ama dakika 30 ambayo mtu atakuwa kwenye mtandao. Jambo lingine pia unakuta ni ya kwamba wake na waume wanachukua simu za kila mmoja kuanza kufanya nini? Kupitia kuangalia message, alizungumza na nani leo, message iliingia usiku saa 4 ilikuwa imetoka wapi, na imekuwa ikileta mitatanisho nyingi sana na mizozo katika familia. Na tunataka kuhimiza watazamaji ya kwamba kila mtu unahitaji kuwa na ile inaitwa self secure. Unasikia kwamba hauna wasiwasi katika wewe kukua kwako na kukua katika hii ndoa. Watu kuangalia simu za wenzao ni kwa sababu ya kukua insecure. Unaona ni kama pengine hanipendi, pengine kuna mtu mwingine pale, pengine nini kinaendelea. Lakini ukiwa na ule uhakikisho ya kwamba wewe unatosha, wewe uko sawa, wewe huna kasoro, unaanza kupunguza hiyo hamu ya kutaka kuangalia simu ya mwenzako, ama ya kutaka kujua masaa fulani alikuwa anaongea na nani, alikuwa anasema nini, na vitu kama hivyo Salim. Kwa hivyo tunataka kuhimiza watu, huu muda pia ni wa kujichunguza, ujiulize mbona hauna ile amani ndani yako. Kama unaona hauna imani na mke wako ama mume wako, hii ni nafasi ya kuzungumzia na kusema, jameni, hapa naona ni kama kunaenda vibaya na ningependa tufanye nini? Tusaidiane, kwa sababu naona ni kama sina imani na ama imani yangu kwako inaenda ikipungua. Badala ya kunyamaza, imani inapungua, inafika 0, kisha unaenda kuchukua simu ili usipate chochote pale, ili ujiambie kumbe mume wangu wako sawa, mke wangu wako sawa, ama upate kitu pale alafu useme kumbe nilikuwa right.
nikiwa na shuku huyu mke ama nikiwa na shuku huyu mume. Asante na hapo Jacqueline, ndio shetani huwa anacheza kama yeye, kwa sababu mzee akiamua ingie tu kidogo bafu hivi au ingie msalani, unasema hii simu nichukue hii simu niangalia alikuwa akizungumza, mbona na smile pale. Unachukua simu unaenda unakutana na mambo mengine pale. Ukija ukiuliza mzee anakuwa mkali, kwa sababu sisi wanaume, mtu asikudanganya, hatukubali kushikwa red handed. Nitaleta tu kisababu, nitafanya vurugu, nitafanya fujo ili wewe uweze kujiona kama wewe ndio umekosa. Simu hizi ni kweli. Mtu akae na simu yake, acha mtu akae na simu yake, kama vile amezungumzia. Sisi wake tuache kuwa insecure. Wacha kutazama simu ya mume wako, kwa sababu italeta ugomvi. Akija akatambua, utajipata pia unachapa na ni vibaya. Ingawa hafai kukuchapa, mnafaa kujadiliana. Watu wanasema pengine simu yake. Sisi ni wanandoa, tuko ndani, kwa nini uweke password? Kwa nini unataka nione simu yako? Kwa nini mimi nisione simu yako? Hilo mstari mwekundu uko wapi? I think hiyo inategemea na vile watu wamekubaliana. Kuna wale maybe wao hawana shida ya hizo simu lakini kuna wale wanasema this is my personal space, ama hii ni usiguze hapa. I mean, heshimu hiyo. Lakini kama mmekubaliana, mko free na each other, na mtu anaweza chukua simu ya mwingine, sawa. Lakini kama umesema hakuna, mtu aheshimu mwingine, kana simu yako. Mtazamaji, nakukumbusha tu kwamba nambari zetu za simu zipo kwenye runinga yako, unaweza kutupigia simu wakati wowote kuwa sehemu ya mjadala huu. Huu ni mjadala wako mpenzi mtazamaji, toa maoni yako, mapendekezo yako na hata ukosoaji wako kupitia jukwaa hili la NTV Sasa. Nataka tu niwashirikishe, manake muda unao unakwenda kwa kasi sana, wanandoa ambao tumekuwa nao katika mjadala huu, Benedict Sakwa pamoja na mke wake Edel Sakwa. Pakitokea matatizo, manake sasa hivi watu wanakaa pamoja, ukigeuka hivi unamuona mmewe. Ukienda jikoni Edel, unamuona mmewe amekufuata. Mzee ukiwa pale unaangalia TV, unaona ndio huyo amepita na marinda yake, anakutafuta na kila kitu. Unachoka kumuona mwenzako ndani ya ndoa sana siku nzima. Ati unachoka kumuona mwenzako katika ndoa? Ukweli ni kwamba wawili wanapoishi katika ndoa, tuna nafasi ya kuleta ule uhusiano wa karibu. Ndio. Endelea. Katika ile nafasi ya kuleta uhusiano wa karibu, ni lazima tuwe pia na personal space, vile mwanasaikolojia ametaja hapo. Katika hiyo hali ni kwamba mwenzangu akiwa jikoni si lazima niwe namfuata kila wakati. Lakini naweza kuwa napata pia mambo kadha wa kadha ambayo naweza kuwa nashiriki pengine na watoto. Kwa mfano kama sasa huu muda tuliomo ndani, ile nafasi nimetenga ni kwamba nahakikisha tunapata nafasi ya kucheza na mtoto, pengine tunacheza draft, tunacheza Scrabble, zile indoor games, vitu tunaweza cheza pamoja. Ama naweza peleka mtoto nje kwa boma tu kuendesha baiskeli. Na katika hiyo nafasi tunapata pia kutambua mtoto katika ile hali yake ya ubinafsi, uwezo wake na udhaifu wake. Na ambayo nafikiri kimekuwa kitu muhimu sana kwa sasa hivi, kwa huu muda tumekuwa ndani. Labda tu nizungumze na Edel. Edel, wewe mwenyewe kwa mfano unapokuwa pale nyumbani, na sometimes pia panatokea matatizo, mnakuwa mnakorofishana kidogo, kama wanandoa ni jambo la kawaida. Je, kuna nafasi ya kumhusisha mtu wa tatu katika kutatua matatizo hayo ili kuzuia gender based violence kutokea, kuzuia nyinyi kukorofishana zaidi kiasi cha kupigana? Unajua sasa mimi husema katika hali ya ndoa, solution mainly inakuanga between the two of you. Na ni vizuri maybe kama mnaona ni shida sana, unaweza jaribu kuona kama mnaweza ongea na marafiki wenye mko na uhusiano pamoja, na ndio wanawaelewa vile mko. So saa zingine tukikuwa na hiyo shida, tunaenda kwa marafiki wetu wenye tumetangamana nao kwa muda na wanatuelewa vizuri. Sasa hivyo ndio vile huwa tunajaribu kusaidiana kusuluhisha hiyo jambo kama hilo. Bila shaka Jacqueline, marafiki, manake wakati mwingine kuna marafiki ambao ni opportunist. Wao wanasubiri tu wakati fulani, wakati gani Edel na Sakwa watakorofishana, wakati gani Edel atakuja kwangu aniambie Sakwa amempiga, mimi nianze kutia huyo bwana siku hizi bwana ana madharau, ule jamaa siku hizi bwana kazi yake ni ulevi, ili kusudi amwache mimi nipate nafasi ya kumchukua.
marafiki wana nafasi gani katika kuchochea hata zaidi gender based violence? Iko kama vile umesema, kuna marafiki wale opportunities, na lazima kabisa uchague. I mean, wale marafiki maybe mumetembea nao kwa muda, wanaweza kuwa ni best couple wenu, wenye wale wasimamia harusi, wenye wamekuwa wakiwapea mawaidha. So lazima utafute wale marafiki una trust na umeobserve hata doa yao kwa muda. Usikajipate kwa hao opportunities, kwa sababu wako pia. Na pia ni vizuri wakati mwingine ukiwa na matatizo usiende kwa marafiki mabachela ya kushauri masuala ya ndoa. Exactly. Alafu hapa ndio washauri wanaingilia. Kwa sababu kama kuna watu wamekuwa wakisuruhisha magombano ama mizozo ya familia kwa kupigana kwa muda mrefu. Saa hii imeongezeka. Na imeongezeka kwa sababu gani? Ya zile hisia tulisema COVID imeleta. Kwa hivyo kama umefika mahali unaona hatuelewani kabisa, tafuta washauri wako. Kuna institutions ziko kama Amani Counseling Center. Enda pale kwenye nafanya kazi, enda pale. Pata mshauri mwenye amesomea haya mambo, na hakujui. Tembea na yeye. So tusije tukaadhirika pale nyumbani kama tumenyamaza. Nilisikia CS Kobe akisema kuna wengi sana, kuna cases mingi haziripotiwi kwa sababu ya culture nikisema kutaenda aje, ni mume wangu nini, tutaachana maybe. Tafuta ushauri, reach out for help. Usije ukaadhirika pale na tukapata wengine wameuawa. Kitu kingine ya muhimu, si lazima kusuruhisha hii mizozo kwa vita. Jamani, si lazima. Mnaweza kaka chini kama binadamu, kama human beings, mature human beings, na mkajadili na mkaona ni hasa hii mizazano inatoka wapi. Kaini, wacha watu wakae chini waongee. Kuna tatizo lingine katika kuongea. Wapo watu katika ndoa ambao mtu hasikila muadhini wala la mteka maji msikitini. Yaani yeye akiwa na hasira basi. Kwa mfano mume anaweza kawa anatoa maudhi yake, madukuduku yake moyoni, na mke ndio huyo kidomo namba moja. Wakati mwingine mwanamke anaweza kuwa anamuelezea baba watoto, unajua hiki kimefanyika, mimi nahisi sikufurahishwa. Mume amepandisha, yani kawa hakuna nafasi kabisa ya mazungumzo. Hilo litatuliwe vipi? Ni vizuri kujiangalia Salim mwenyewe. Ujue wewe wakati umekasirika una behave aje, ama una react aje. Na wakati uko na zile hisia kwa sababu ya ile kukasirika, tafadhali jiangalie ndani. Kabla useme kitu, jiulize kama binadamu, nikimwambia Salim hivi, itamdhuru aje? Afadhali unyamaze badala ya kumwambia Salim kitu mbaya ikamwadhuru ikamdhuru vibaya kimawazo, kifikra na bora unyamaze. Yaani unachosema ni kwamba wakati mwingine na lazima wanandoa wawe wana saikolojia, waanze kujifunza saikolojia ya mume wako, watoto wako ndani ya ndoa, ili uweze kulinda ndoa na kuepusha hizi dhuluma za kijinsia. Kabisa. Wacha nichukue simu moja. Naona Muhammad yuko online kabisa kutoka Ngong. Habari gani Muhammad? Karibu sana. Salamu ndugu yangu, nilikuwa nasema hivi. Ndio. Ukiona mwenzako kama hapo na kasheshe. Labda hivi vile kwanza mambo ya corona imezidi na tuko kwa nyumbani vipi na bana, labda uko kazini, uko mnaonana watoto, uko mnaonana na mama. In fact kama unaona mama hapo na kiheri, utoka uchukue simu yako angalia internet utulie nje, lakini ukileta mambo ya ugomvi upiga mama kofi, mkono unajua kwetu tunasemanga ni maskini. Unakigonga mama kichwa, kofi moja meno ndio anang'oka, sasa ni shida nyingine unajiletea. Na kina mama ngoja ukiona baba amezidi kwa toma, heri utoke ukae nje. Ndio. Lakini kina mama hata watilie waache mnono ya madomo, unakuta bana hapo na stress, labda mahali alikuwa anapata shilingi amefungwa, hana kazi zaidi, ametilia, hakuna kibarua, na yeye anajangia pia kuweka bangana mingi. So watilie na wachana hiyo, kila kitu weka Mwenyezi Mungu mbele, na hiyo tu. Asante sana Mohamed, na bila shaka ni muhimu kwa watu kuwa na uvumiliano. Alan, habari gani? Halo bwana Alan, habari gani? Nimempoteza Alan hapo. Tuna mwingine? Justin kutoka Kisii. Alright, habari zenu? Salama sana, karibu. Asante sana, ni Justin kutoka Kisii. Ndio, endelea Justin. Nilikuwa nachangia.
Sasa hii shida naona tangu corona ikuje, watu tunakaa nyumbani sana, mtu anachoka, mama anashangaa uendi pahali, sasa tumezoeana. Sasa hakuna ile tunakaa tuambiane tufanye hivi na hivi, tuheshimiane hivi, ukiona makosa huku tutatue vizuri. Unlike wakati mwingine tulikuwa kazini, mama anabaki nyumbani, mimi niko kazini, nikukuja ni mara moja narudi. Sasa hizi muda wote niko nyumbani, hata siendi kusalimia marafiki. Stress ni mingi, hakuna pesa. Mama pia sasa anakasirika akiona watoto wako nje, chakula hakuna, rent inasumbua. Lakini tunaomba tuvumiliane kwa sababu hiki kitu ni cha wakati. Na tuombe Mungu atusaidie tupita majaribu yote. Amen. Napenda hiyo sana kwamba hiki kipindi ni kifupi na cha wakati, na kwamba tutaibuka kama taifa ambalo lina nguvu zaidi, taifa ambalo ni moja zaidi baada ya kipindi hiki kigumu cha COVID-19. Tuna simu nyingine? Na bila shaka sasa niende katika studio zetu za Eldoret. Sera, bila shaka najua umekuwa ukisikiza mazungumzo hayo, na tutakuja baadaye tuzungumzie mawili matatu kuhusiana na yale ambayo amezungumzia Mohamed kutoka Ngong na vile vile Alan na mwenzake. Lakini Jacqueline hapa studio, yanayozungumziwa, kwa mfano umemsikia huyu kaka kutoka Kisii anasema kabisa sasa hivi kuna stress ya hali ya juu. Lakini kuna mambo ambayo vyombo vya habari vimekuwa vikijitenga sana na kulizungumzia. Asha kumsimatusi, lakini unakuta ile appetite ya ngono imepanda sana kwa sababu mko pale pale. Na wakati mwingine mwenzao katika ndoa hayuko tayari kwa tendo la ndoa, wakati mwingine wa mchana kwa sababu moja au nyingine. Na hilo pia limechangia kuongezeka hivi visa vya dhuluma za kijinsia. Wengine wanakwenda katika kile kinaonekana hata kama ni kuwabaka wake zao. Kweli. Maybe hiyo itasababishwa na kwa sababu kama mmekuwa na mzozano kwa muda mrefu, ya mmekuwa mkigombana, hamjakuwa mkielewana, hamjakuwa mkileta mambo kwa mezani mkajadiliana. So saa zingine sasa wakati huu inakuwa ni ngumu maybe mke ama mume kujipeana. Na ndio bana tunasema watu warudi pale, mlianzia aje? Najua watu walianza na furaha, walianza na mapenzi mingi. Ni vitu gani mlikuwa mnafanya pamoja? Ni vizuri turudi pale. Watu warudi pale. Mjaribu kurudisha zile vitu mlikuwa mnapendania, mnafanya pamoja. Na hii kitendo cha ngono itakuwa ni rahisi. Kwa sababu kama uko stress ama mwingine ako stress pale na mko na machungu, uko na ile hasira toward the other party ama spouse wako, itakuwa ni vingumu kuja pamoja kingono. Na utaona sasa wengine wanakuwa wanabakiwa. Ama wanakuwa raped. Wanabakwa ndani ya ndoa. Wanabakwa ndani ya ndoa, na ni vibaya, hiyo ni tendo mbaya. So mwanamke au mwanamume ana uwezo, na sana kwa wanawake, ana uwezo na ana ruhusa ya kusema hapana wakati mzee anasema mimi niko vibaya kwa kweli. Hata mchana. Watu waelewane, mko kwa ndoa, na ni vizuri kufanya ile tendo la ngono kila wakati, haijambo tu ni usiku. Elewaneni na muweze kuwajibika katika ile tendo la ngono. Watu wamekubaliwa. Mungu alisema watu wasifanye nini? Wasizini nje. Wasizini nje na wakifanya tendo liwe ni la halali na linakubalika ndani ya ndoa. Lakini tatizo ni kwamba ni timing. Mtu akiamka bwana, akienda akipita kirudi, hata mama nyumbani anasema inakuwa tabu sana. Wacha tuchukue simu moja kabla ya kwenda Eldoret. Lilian kutoka Ngong. Halo Lilian. Lilian, unanipata? Salama sana, habari za Ngong? Nzuri. Karibu kwenye mjadala. Nashukuru sana kwa mjadala. Karibu, mchango wako? Na mchango wangu ni ya kwamba yenyewe wakati huu wa janga hili sote tuko nyumbani, baba yuko nyumbani, mimi pia na watoto. Unakuta kuna changamoto sana, lakini kitu cha ajabu ambacho nimejifunza ni ya kwamba unapokuwa ndani ya Yesu, haswa mnasoma neno pamoja, mnaimba nyimbo za Kristo pamoja na mengine mengi, unakuta unahusisha mzee kuwa kama pasta kwa nyumba, asome na wewe mama uimbe na watoto waombe, unawahusisha everywhere. Then ili janga inapokuja wakati wa kulifikiria, unakuta kwamba you have the hope that tomorrow kesho tutaishi. Kesho iko na tutaishi. Kimsingi ni kwamba
Pana haja sana. Sasa nikae naangalia mzee ananitazama, stress zinakuwa mingi sana, na utakuja kupata janga hili likiisha, labda wengine wata regret, watakuwa labda wametengana, watoto wamewekwa mahali pengine, lakini hili janga liwe la kutuweka pamoja as a family. Asante sana Lilian kutoka Ngong. Yes, pia anatupenda. Shukran. It is passing. Asante sana, kutakia Pasaka njema Lilian. Na tuende studio sasa, katika studio zetu za Eldoret. Sera, mambo mengi sana yamezungumzwa, watazamaji ambao wanachangia kwa njia ya simu wakizungumzia changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo. Pengine tukimalizia tu, manake muda umekwenda sana. Tufanye nini kuhakikisha kwamba hivi visa ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni vinakwenda chini na vinapungua kabisa? Watazamaji ambao wanachangia kwa njia ya simu wakizungumzia changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana. Jambo la kwanza ningependa tuhimizane na tupeane moyo na tuelewane. Kuna mtu ambaye amepiga simu na amesema ya kwamba anataka kuhimiza watu wavumiliane, kwa sababu kuna kule kuelewa ya kwamba pesa hazipatikani kwa sasa ama kwa urahisi. Kwa hivyo ningependa kuhimiza watazamaji tuvumiliane, jambo la kwanza. Tuhimizane pia. Pigia familia yako simu, waulize wanaendelea aje, kama si hamuishi pamoja, wazazi, watoto kama wanaishi mbali, marafiki wa karibu, pia tujuliane hali ili tuendelee kukaa pamoja. Jambo lingine ili kupunguza hii mizozo pia ni kupata support ama kusaidiwa na familia na marafiki ambao wako mbali. Kwa hivyo wakati mwingine sio lazima ukae hapo umeangalia mzee wako ama mke wako siku mzima imeisha. Ongelesha pia watu wengine, wajulie hali ili kupunguza wasiwasi na kupunguza hofu, ili wazazi waelewane, waongeleshane, wakae pamoja, wasikizane na wavumiliane, kwa sababu janga hili litaisha. Na jinsi ambavyo familia itatengenezwa ama itakuwa determined na vile wataishi kwa sasa. Kama ndoa haina hamuaminiani, hakuna kitu tunaita trust kwa Kiingereza. Huu ni muda wa kuulizana, tunawezaje tukasaidiana ili wewe uwe na imani kwangu, ili mimi niwe na imani kwako. Hivi ndio tutaweza kupunguza mizozo ambayo inaendelea katika familia. Watu wakikorofana, ningependa kuwahimiza tuchukue muda kabla ya kuanza kurushiana maneno. Fikiria kwanza, mbona umekasirika, kabla useme jambo ambalo unataka kusema. Pia uelezee kile ambacho unataka kuelezea kama umetulia. Sio kurushiana maneno, kwa sababu kule kurushiana maneno kuna hadhiri watoto. Pia ule uhusiano unahadhiriwa na huku kukorofana na kutosuluhisha matatizo ambayo yanakuja kwa pamoja. Kwa hivyo ningependa kuhimiza watazamaji wetu. Yes, ninakubali ya kwamba watu watakorofana, watu watakosana, lakini kama ni kuzungumzia mambo ambayo yanafanya watu wakorofane, haya mazungumzo yaendelee wakati watu wote wametulia, hisia zimetulia, kila mtu anafikiria bila zile hasira, ili kupunguza hofu kwa watoto, kupunguza wasiwasi ambao watoto wanaendelea kupitia wakiwa pale kwa nyumba. Na mwisho tu kabisa, kabla hatujamalizana na wewe, kuna wale ambao wanafanya kazi, wanandoa, mmoja anafanya kazi, mwingine hafanyi kazi. Kwa mfano mimi ninakuja kazini, mke wangu yuko nyumbani, na tunashauriana hapa na tunashauriwa kila mara kuweka ile social distance. Sasa chukulia mfano wa mwanamke ambaye anafanya kazi, yeye bado anaendelea na kazi zake, lakini mume wake analazimika kubakia nyumbani kutokana na utaratibu wa maeneo yao ya kazi. Halafu mama akija anamwambia, unajua mimi kule nakutana na watu wengi, inabidi tuweke social distance kidogo na mambo kama hayo. Mume anaanza kuona kuna mchezo hapa, kana panya hapa, anazusha fujo. Hilo unalizungumzia vipi? Ni kweli ya kwamba kuna familia ambazo mzee ama mke anafanya kazi lakini mwenzake yuko nyumbani. Jambo la kwanza ni kukaa chini na mazungumzo kati ya huyu mke na huyu mume, ya kwamba nitakuwa kazi kwa huu muda na kuna ile risk, kuna ile hatari ya mimi kukua kazini na singependa kufanya nini kuambukiza wewe ama watoto wetu hivi virusi, ama singependa kuweka
kuweka katika hatari. Kwa hivyo ningependa kuhimiza watazamaji mazungumzo ili waweze kuelewana ya kwamba kwa muda huu, kwa sababu sitaki kuweka katika hatari, tufanye nini? Tuelewane. Tumesema kuna kuvumiliana, sio katika kifedha peke yake, Salim, pia katika haya mambo mengine ya familia na ya ndoa, pia kuna kule kuvumiliana na kuelewana. Kama ni mzee, kusaidia ama kumpatia mke wako amani wakati anaenda kazini, asiwe na wasiwasi. Ni kufanya nini? Ni kumuelewa na kuelewa ya kwamba hili janga lipo, lakini litaisha. Litakapoisha, yale mambo ambayo yalikuwa yamekaziwa yatafanya nini? Yatarejelewa. Kwa hivyo ni kuvumiliana, kuelewana na kuzungumza, ili mtu asiwe, kwa sababu mtu anaweza akapatwa na wasiwasi. Kwa hivyo kuna kule kumuhakikishia ya kwamba niko sawa, bado nakupenda, sina wasiwasi, sina jambo lingine linaendelea, lakini kwa sababu sitaki kuwahatarisha, tufanye nini? Tuelewane. Naam, asante sana Sarah Muhindi kutoka studio zetu za Eldoret. Hapo ni mshauri na mtaalamu wa masuala ya familia. Tunakushukuru sana. Tukimalizia tu hapa studioni, Jacqueline, mengi tumeyazungumza na tunaona kimsingi na kikubwa zaidi ni kufungua milango na dirisha na maeneo yote ya mawasiliano kwa ajili ya kupunguza hizi dhulma za kijinsia ambazo zinaendelea ndani ya ndoa, hasa wakati huu. Kingine zaidi ya kufungua milango ya mawasiliano na mazungumzo. Kile kitu naweza kusema, hii janga imetuonyesha kabisa kwamba familia ni kitu ya maana sana, kwa sababu watu wote dunia nzima waliambiwa enda wapi? Nyumbani. Sisi wote tukae nyumbani. Either ukae na familia yako, watoto wako, ama kama wewe hujaoleka ukae na nani? Ukae na ukae kwenye unakaa, ama kama unakaa na your sibling mkae pamoja. Kwa hivyo familia ni kitu ya maana sana. Na kweli imeonyesha pia unyonge wetu kama binadamu. Na unasikia kuna mtu alisema, alikuwa amepiga simu akasema watu wamekuwa busy sana. So ukitoka kazi unaenda kwa nani? Kwa marafiki, unatembelea wale wengine. Lakini sahi hiyo haiko, uko kwa familia yako. Kwa hivyo familia ni kitu ya maana sana. Na wacha hizi changamoto tunapitia sahi, hasa zenye zimetoka pale awali na zenye zimetukumba kwa sababu ya hii maneno ya corona. Na vile watu wamechukua mikakati ya kukaa pamoja. Mimi maombi yangu iweze ikaendelea. Kama huja huko ukikuwa na muda na familia yako, watoto wako, mke wako, tafadhali kwa kitafuta muda unakaa na hata ile wakati hii janga, kwa sababu itaisha. Tafadhali kuwa na wakati mnakaa na mke wako mkajadili mawili matatu. Si lazima mkue mna ugomvi. Kwa sababu inavyoonekana kama ulivyosema, tawi la mwisho ambalo mtu ataning'inia kwayo wakati wa matatizo bila shaka ni familia. Asante sana mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV. Sasa ningependa kuwashukuru wale wote waliohusika kufanikisha mazungumzo yetu, kuanzia Waziri Profesa Margaret Kobia, wanandoa Ben Sakwa pamoja na mkewe Edel, vile na Sarah Muhindi ambaye yuko katika studio zetu za Eldoret, na hapa studioni Jacqueline Njeri ambaye ni mwana saikolojia, pamoja na wengi wote ambao wamefanya kazi kuanzia wapiga picha, waelekezi na wahariri. Mimi ni Salim Swali. Usiondoke hapo ulipo mtazamaji, bila shaka Olive Barros mwenzangu namuona tayari ameshajaja studioni kukuletea taarifa za kina za NTV at 1. Vile sijamsahau mwenzangu Nuru Abdulaziz. Kwa heri kwa sasa. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down, and the proof's in the results. It works.
I hear the silent cry for help and I feel your pain. You've made mistakes. You do bad things even when you don't want to. I came to the earth to give you new life. This is my story. This Easter holiday, NTV has plenty in store for you. Praising my Savior. I have done nothing wrong, Baba. You have crossed the boundaries. But I want you never to step into this land. Stay home and enjoy. All other ground is sinking. NTV, turning on your world. Other ground is sinking sand. Daily M-Pesa transaction limits increased to 300,000 shillings. Do more on M-Pesa daily to avoid handling cash. Safaricom is for you. Behaving normal under these circumstances is having a death wish. Your world has changed. Isolation, quarantine, and lockdowns are the new order of the day. The new order brings work at home and homework online. Many nations are grappling under stressed health systems, and many people are struggling with their health and well-being during this pandemic. We focus on health issues affecting Uganda, Tanzania, Rwanda, and the rest of the East African region. That's why we'd like you to join us on NTV every morning as we break down these issues and update you on your world. Your world. Your world. Your world. Your new normal. Usingoje hadi dakika ya mwisho. Pimwa kwenye hospitali ya serikali. Matibabu inapatikana bila malipo. TB inakinga na tiba. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains. Kimateki. There's no debate. Home is best. If you must pay for deliveries, use your NCBA debit card. Stay home. Stay safe. We encourage our students and counterparts from both tertiary and higher learning institutions to become advocates for coronavirus prevention and control at home and in their communities. We appeal to you to share and practice safe hygiene to curb the spread of the coronavirus. Remember to wash your hands, sanitize, and keep social distance as per government directives. This message was brought to you by the BOG Rift Valley Institute of Science and Technology. Arvist, Technology for industrialization. Send M-Pesa up to 1,000 Kenya shillings for free. Avoid contact with paper cash. Safaricom is for you. This is NTV.
Good afternoon. My name is Olive Burrows and you're watching NTV at 1. Now, for the first time since the 2008 post-election violence, the Kenyan media has spoken in one voice as Kenyans once again face sure extinction if they fail to unite. We stand with Kenya. The Daily Nation, The Standard and The Star have declared on their front pages. The media house is exhorting Kenyans to be their brother's keeper by doing their part in the fight against the disease by paying heed to the experts. Wear a mask when you go out in public because you could be infected and not know it. Protect the elderly and the vulnerable by keeping your distance and only venture out of your home when absolutely necessary. Every man, woman, and child in this country must become that great general. And our weapons are not necessarily guns and bullets. Our weapons are social discipline, sacrifice, and caring for the welfare and safety of those around you. The coronavirus pandemic is changing the way we live, love, and express that love. Our expressions of greetings and farewell no longer make sense in this new world order. The handshake, the universal symbol of greeting and mutual understanding, has suddenly become absurd. The hug, ludicrous, and walking around without a mask, unreasonable. In the last few days, we have seen varying degrees of obedience to the guidelines on how to stop the spread of COVID-19, from instructions by the Ministry of Health to self-quarantine if one has a history of travel, to the announcement of a nightly curfew and incessant calls to wash our hands, keep social distance and wear masks. These simple guidelines are markers as to whether we are willing to gang up against this monster or want to continue life as usual and to allow it to decimate us. While business executives and political leaders will offer policy direction in the new Kenya, the millions of hard-working citizens out there in the streets, slums and villages who are the untiring foot soldiers in this battle will determine what trajectory we take. #Together now to the courts, and the Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi will remain in custody for 6 more days. The Mombasa court also wants to be furnished with medical records showing his COVID-19 status before granting the accused person bail. Earlier on, senior resident magistrate Rita Amwai quashed an application by the DPP seeking to have Saburi isolated at the Manyani GK prison, citing lack of merit. Kevin Mutai joins us live with those details, and he tells us there are pictures of the Deputy Governor being escorted out of their courts. Olive, thank you so much. That is, we're joining the broadcaster for outside Mombasa locals, and that vehicle there, Land Cruiser from Central Police Station, is taking Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi to Port Police Station, where he will be staying for the next 6 days until Wednesday next week on 15th, 2020, and where he'll be brought back to court on to be, or rather for the ruling on whether or not he should be released on bond. The Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi pled not guilty to charges that were leveled against him this morning before senior resident magistrate Rita Amwai that he willfully and unlawfully exposed himself in the public, yet he was suffering from an infectious disease, and now the magistrate has ordered to be furnished with medical reports showing the status, the health status of Gideon Saburi before she rules on whether or not the accused person should be released on bond. And another thing that came up this morning earlier before the charges were read against, for the suspect, is that the court also quashed the application by the Office of the Director of Public Prosecution that had sought to have Saburi be detained at Manyani GK prison for 14 days, seeking to have the investigating officer complete investigations. But the magistrate said that that application lacked merit and was filed without proper documentation, clearly indicating that the prosecution team hid some of the crucial details under the table and came to court without preparing itself adequately. And with regards to that matter, now that is a matter that has been put
to rest, and we are looking forward now to Wednesday when we're expecting Saburi to be back in court. For now, he has 6 more days to spend in custody, waiting for the prosecution team to present the documents requested by the court, and of course also the pre-bail terms that the court is also expecting to be tabled before it, before on Wednesday, when the magistrate will be converging again for the ruling on whether or not the accused person should be released on, or rather granted bail terms. All right, thank you, Kevin, for that update on the case facing the Deputy Governor of Kilifi County, Gideon Saburi. From Mombasa County, we move to Bungoma County, which has started the local production of face masks in its bid to ensure that everyone in that county can protect themselves from COVID-19. The masks are produced at the the Wekeleha Vocational Training Center, and they will be distributed for free to everybody in Bungoma. The production of masks in Bungoma is taking place in Wekeleha Vocational Training Center. According to the school principal, the center will be making up to 10,000 face masks per week. We have a population of over 600,000 people, so we are expecting at least we should be able to supply for over 300,000 people within the 1 month period. The mask can be reused after washing and sanitizing, a fact that responds to the challenge of cost associated with the disposable ones. We are producing are the ones that have been recommended by KEBS, because we took a sample from Rivertex which had been gone for testing, and we are using the exact material that Rivertex were recommended to do. So that's what we are producing at the moment. The product is expected to be given out for free to boda operators, mama mboga matatu operators, as well as the county government employees. Wekeleha is one of the 10 vocational training centers being upgraded into centers of excellence as part of Governor Wangamati's push to upscale the training of technical skills in the county. Halima Gongo, NTV. The Kenya Bureau of Standards has categorized the types of face masks being manufactured in the country into 3. These are the surgical masks, particle masks, and reusable cloth coverings. The public has been advised to leave the surgical masks to healthcare workers and patients, but KEBS acknowledges that the particle and reusable cloth masks provide limited protection against COVID-19 droplets, noting that there are no Kenyan standards for reusable cloth masks. Certification is not mandatory prior to sale. Here's why it is imperative you wear a mask before you venture out of your home. We've been told over and over that the best way to protect yourself from the novel coronavirus is to keep a distance of 2 meters or 2 arms lengths between yourself and others. But new research coming out of the Massachusetts Institute of Technology, and that is MIT, shows that the virus can travel up to 8 meters in a sneeze, 6 meters in a cough, and act as innocuous as exhalation can spread the virus. In other words, breathe wrong and you spread the virus. This is on top of what we already know, which is that the virus can stay suspended in the air for 3 hours. Given that short of death, we cannot stop breathing, the World Health Organization is reevaluating its position on masks, and the Kenyan government has not been left behind. If you are getting into a matatu, you are advised to wear a mask. If you are going to ride a tuk-tuk, you are advised to wear a mask. Beginning today, we have begun local production of the face masks. Given this new information that the virus travels much farther than initially thought and can remain viable on surfaces for days, we've been forced to change tact and quickly. It is a measure that is better done than not done. Another reason why WHO and governments were hesitant about promoting the use of cloth masks is because they were thought to provide little, if any, protection from particle penetration. But if done properly, the Indian government says it's only 30% less effective than the surgical mask. And if nothing else, the MIT study shows that a mask can deflect the virus, denying it easy access to your mucous membranes. That's your eyes, your nose, and your mouth.
So what does it mean? It means washing your hands or sanitizing them properly before you put your mask on. You must ensure that it covers your nose and mouth properly, and that there are no gaps even on the sides of your face. Now, do not turn your mask inside out to reuse it, which means do not be cheap. And also, do not touch your face even with the mask on. And that includes, let me just put it on properly again. And that includes this, to either eat or smoke, then putting it on again, because you're simply transferring the virus onto your hands. It also means you should not reuse a disposable mask. And the minute your mask gets damp, you must take it off, as its effectiveness is greatly reduced. And to take it off, do not touch the face of the mask, but use the strings. All right, now let's cross over. Now that we know how to use a mask properly, let's cross over to Kisumu County, where officials of the Matatu Owners Association in the county have taken it upon themselves to conduct inspection and sensitization campaigns among its members in an attempt to stem the spread of COVID-19. The campaign started on Wednesday, the 8th of April, and are aimed at ensuring that Matatu operators in that county comply with the government's set directives like social distancing, wearing of masks, and sanitization. Okusa joins us live now from Kisumu with more details. Okusa, did they find that their operators are complying with those directives? Yes, actually, I've just had an informal chat with some of the officials here, and they are confirming that indeed the operators are complying and the response is very positive. In fact, one of them is here, that is the chairman of the Kisumu Bus Park, Shem Ochwodo, and he's just going to tell us briefly so far what they have done. We've just managed to catch them going through an exercise of fumigation of the matatus here, and he's going to tell us how many so far. Welcome, Shem. Yes, thank you, NTV. Actually, we are doing the exercise we started yesterday, and we are very happy with the response that we have gotten from our crew of all matatus. We've been here since yesterday, and we are planning to be here for the rest of these days, in that we make sure that a number of we capture all our vehicles together and all to be fumigated and being sprayed. So far, how many? Yesterday we started the exercise a bit late, but we managed 250 vehicles. And today we started a bit early, and the number is coming up to 200, and still we are on. Yes. Maybe besides fumigation, what else? What other sensitization campaigns are you carrying out? Since yesterday, Mr. Okusa, we are sensitizing our people, both the drivers and conductors, on this matter of disease. And we are actually, on yesterday's part, we are giving out some sanitizers and masks for the drivers who have brought in their vehicles. And we are still partnering with our brothers in town service and any other route that they bring on their vehicles to this exercise. Okay. Who else is involved in this exercise apart from Matatu Owners Association and of course you people from the bus park, that is the transporters themselves? Thank you. We are partnering with the county government of Kisumu, the national government also, and both our brothers at both stages in Matatu stages, and even as we speak here, I'm here with the chairman of Matatu Owners Association. I'm also here with the chairman of SACCOs, the various SACCOs that we are partnering on with. Yes. So instead, for instance, an operator decides not to comply with some of these guidelines that you're trying to sensitize them on, what are the actions that you're likely to take against them? Since yesterday we are trying to work out on some stickers, and that one I want to assure our people that by tomorrow
we will be giving out the stickers for the vehicles that have been fumigated, and that each and every vehicle should come and being fumigated, because we are partnering with the national government. So it is a matter of our life. It should not be a matter of, someone should not just look at it as, an exercise that is not for our life. And so we are giving out, we are planning to give out stickers as from tomorrow, and that one will run. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Well, Oliver, that is Shem Ochuodo, the chairman of the Kisumu Bus Park, just trying to give us, in a nutshell, the activities or the exercise that they have been conducting here as far as curbing the spread of COVID-19 is concerned. Earlier on today, the governor of the county of Kisumu, that is Professor Anyang' Nyong'o, held a brief just updating residents on their level of preparedness, and he announced there that he, together with a section of his senior officials in his government, have decided to take a pay cut of up to 30% just in a bid to raise funds in preparations or to prepare just in case the disease or the virus gets to this part of Kenya. So that is what we have here from Kisumu, and we'll be keeping our viewers updated. Back to you, Olive. All right, thank you, Kokusa. And this next one is also from Kisumu, and a matatu conductor who claimed on NTV during a live interview that traffic police officers in Kisumu and Kakamega are forcing matatu operators to carry excess passengers, now says his life is in danger. Frederick Oyaro told Okokusa that police in the two counties have been using proxies to threaten him over his allegations and forced him to go into hiding. Oyaro had claimed that traffic police officers manning roadblocks on the Kisumu-Kakamega highway were asking them to ignore the government's directive of carrying 8 passengers per van to curb the spread of COVID-19 so that they can raise bribe money for the law enforcers. Mask na benderi. Some families occupying rental houses in Waitevye area in Juja constituency, Kiambu County, have been forced to stay indoors, or rather in doorless homes, after their landlord allegedly destroyed the doors while protesting delayed rent payments. Here's that story. The occupants of Limpopo building said the property owner removed their doors and also disconnected electricity and water supply on Monday evening. One of the tenants told journalists that their tenancy agreement allows them up to the 10th day of each month to settle their rent arrears. Sasa venye kuna corona kazi hakuna saizi. Saizi watu walipunguzwa saizi. Tuliambiwa tungojee corona ishe. Corona ikiisha ndio tutarudi kazi. Sasa nashangaa venye amenifungia nyumba hivi. Nitaenda wapi na sasa hakuna kazi. The situation has also barred them from reporting to work as they cannot leave their houses open and unattended. Sasa mimi nikarudi kukaa kwa nyumba. Nikaanza kupata kazi ya kufuria watu nguo ndio nipate kitu ya kupea watoto. Lucy, a mother of 3, said the landlord had subjected them to mental torture, especially for the children. Judith Cherono, NTV. Just shocking. Now, a handshake is a universal symbol of greeting and peace, but a symbol that has now had to be abandoned to stem the spread of the coronavirus. In Garissa County, a handshake is also how deals are sealed. And as Mohammed Salah reports, the traders at the livestock market are having a hard time avoiding the handshake because without it, the sale is not complete. Many people in the world are changing habits to reduce the risk of contracting the coronavirus and prevent it from spreading. However, in Garissa livestock market, traders and customers continue a cultural practice with deep historical roots in the Somali community. The problem with the practice is that it requires the seller and the buyer to seal the deal with a handshake. The handshake is part of the business here,
And for most, unless you shook hands, there was no deal. Some are coming up with substitutes for the traditional handshake, such as tapping their walking sticks against each other, but many are still unconvinced. Badala ya kuchukua mkono kwa mkono, tunagonganisha fimbo mbili namna hii. Sasa hiyo nayo tunachukua pesa. Anakuamanisha hiyo nayo kama hiyo mbuzi uluuza. The county administration has appealed on the locals to be patient and follow instructions as given. This handshake has been there for centuries. But this disease has changed the way we have done things for centuries, so even that should change. So they must find a way of ensuring that the deal is actualized without shaking hands. Salah Mohammed, NTV, Garissa. They should probably borrow the namaste from the Buddhists. Now, a wind of panic is sweeping across Wajir town following the revelation that 2 people who tested positive for COVID-19 and traveled from Mombasa to Mandera through Garissa and Wajir had spent a night in the town. People with flu-like symptoms have made their way to hospitals, fearing that they may have been infected. Nuruddin El Moge reports that health officials have already begun preparing for any possible patients. Public health officials in Wajir are tracing ticketing agent of a Mandera bus that ferried passengers, among whom 2 tested COVID-19 positive. The staff of a local hotel where the travelers took breakfast are also being sought as efforts in the fight against the disease are boosted. For instance, public health officials and the Wajir Fire Brigade team disinfect the Mandera bus stage as well as Urehe and Sokomujinga markets. Na hata jana usiku hata mimi nilikuwepo hapa, vile county walikuwa wamefanya kazi vizuri na tunapatia hongera. Na tunataka county ifanye iendelee vizuri na watu wakaguliwe vizuri na wale wako nao wajulikane, wale hawana Mungu asiwapatie. There is always a possibility of the virus remaining in the tracks of that bus. Those people who have disembarked or boarded from the various bus stages. We will continue to do so tonight and the coming days. The fear of infection is alive. Various residents with flu-like symptoms have reported to various health centers in the last few days. They are alive to the reality that the invisible enemy is closer to them now. Mimi nimejitayarisha, nimejipanga, hata unaona tayari sahi. Nimevaa mask yangu, nimevaa gloves. Niko tayari hata mimi, lakini ya Mungu ndio mengi. Able to test do testing in Wajir County Referral Hospital, although this is a regional hospital with a PCR machine. We are trying to get the authentication or accreditation from Ministry of Health, supply of the reagents and trained personnel to test COVID-19 cases. Wajir County government has set up 6 quarantine facilities and heightened surveillance in settlements along its border with Mandera County. Nuruddin El Moge, NTV, Wajir County. This next one reads a bit bizarre. Residents of Kageti village, Matayos in Busia County, woke up to a shocking scene where a list of 11 names were found written on a piece of paper and 3 broken eggs all wrapped up in a white piece of cloth. The items were dumped beside a grave of a man who died last year, and the village elder, Michael Anjala, says they were informed of the bizarre news by the late Narocho Busera's grandson. 9 out of the 11 names are members of one family and the other 2 are of neighbors. Those whose names are on the list say that the reason behind such a bizarre incident stemmed from a land dispute between the 2 families. Nimepata majina ya ndugu yangu moja, mama pia jina lake na baba mwenye aliyebaki, nikapata hata majirani majina zao wote ambao wote kila mmoja amekuwa na hofu. Nimepata kwamba jina la nyanya yangu, jina la baba na jina la mama yangu ni kati ya yale majina ambayo yameorodeshwa kwa ile list ya watu 11, lakini sijaelewa aswa chanzo ni nini. Na hata aliyeweka sijamfahamu bado.
Kwa hakika hili ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo la kutia hofu kabisa. Akafunga sanda bila walikuwa wanafunganga watu samani kama wamekufa, na akaweka kwa simu, na nikapata watu walikuwa wameogopa kufungua. Mimi nikachukua jukumu, nikasongeza, nikafungua, nikapata ndani kama ni mayai ndio walikuwa wamefunga, na wamefunga exactly kabisa vile mtu anaweza fungwa akipelekwa kaburini. Na wakati nilifungua hata nilipata yai moja ilikuwa bado na katoto ndani, bado kalikuwa kanalia. To Kirinyaga County, and the Kenya National Union of Civil Servants has urged the Governor Anne Waiguru to reinstate the over 350 health workers that she sacked to help in the fight against the COVID-19 pandemic. Kirinyaga Union Branch Secretary Paul Ndungu has said that the governor should swallow her pride and engage with the health workers now that the county assembly has declined to pass her county service board nominees who would have employed new workers. The secretary said that the pandemic facing the country is bigger than her ego and that the 375 doctors, nurses and lab technicians are qualified and experienced to deal with COVID-19. The county is facing a huge shortage of health workers. And in Trans Nzoia County, traders in Kitale have expressed their displeasure after police and county enforcement officers closed down fruits and vegetable markets. The busy Sokumjinga market that supplies food to West Pokot and Turkana counties was closed under the supervision of the public health officials as a measure in trying to curb the spread of COVID-19. The irate vendors engaged police and the county askaris in running battles as they protest the closure of Sokumjinga market in what they term as illegal lockdown. Sisi hapa tuko tunahangaishwa kwa biashara na harakati ukweli kamili atupati. Hapa vitu ziko zinaoza, zinaharibika, sisi wenyewe tunapigwa, tunahangaishwa. Sasa hatujui polisi ni nani, tujui mtu raia ni nani. Hawa watu wote wamechanganyikana wote. Vendors told journalists that they had followed government directives on safety against the spread of COVID-19 and are now worried about how they will feed their families as the market was their only source of income. Hata wale wengine wenye wanafukuzwa wanapewa chakula. Sisi hakuna mwelekeo tunapewa. Sisi tunasukianga tu asubuhi magari ya polisi ndio hiyo marungu ya. Hata juzi walipiga mmoja wetu hapo na hakuwa na shida, hata kwa kibanda yake alipigwa, hapo na majeraha sana. Governor, kuja ongea na watu, wewe ni mwanadamu na unasikia uchungu kama sisi. However, County Health Department insisted that the market was closed down in the interest of the public and safety. Judith Cherono, NTV. It's time now to pay the bills, but we'll be back shortly. Rashes again? Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. So the young ones are at home, and well, we know how that can go. Don't worry, we've got you. NTV brings you loads of fun and exciting shows for them to watch, keeping them busy as well as making them learn. Tune in weekdays morning and 4 p.m. to 5 p.m. and on Saturdays from 7:30 a.m. for the best kids shows yet. Watch NTV live on TV or online on ntv.nation.co.ke or download the Nation app and get your kiddie fix across all these platforms. NTV, turning on your kiddies' world. Wherever you are, you can still stay updated daily. Get your favorite paper delivered to you. For home or office delivery, contact us on 0719 038 062 or email subscription@ke.nationmedia.com. Daily Nation, the truth.
I did promise you that we'd be back before you knew it. And the African Development Bank has created a 10 billion shilling emergency fund to help the continent fight against the COVID-19 pandemic. Africa may be badly exposed due to the pandemic, both in terms of preparedness and the poor healthcare systems in many countries. The African Development Bank Group has announced the creation of the COVID-19 response facility to assist regional member countries in fighting the pandemic. The facility is the latest measure taken by the bank to respond to the pandemic and will be the institution's primary channel for its efforts to address the crisis. It provides up to 10 billion shillings to governments and the private sector. The World Health Organization says the number of COVID-19 cases in Africa has now risen to more than 10,000, claiming more than 500 lives. COVID-19 has the potential not only to cause thousands of deaths, but to also unleash economic and social devastation. To help combat the virus, WHO is working with governments across Africa to boost surveillance, testing, isolation, contact tracing, infection prevention and control, together with risk communication and community engagement. Somalia has reported its first death of a patient suffering from COVID-19. According to the Ministry of Health, the patient is 58 years old and had no travel history in the past 3 years. Though the country officially has just 12 positive cases, the death highlights concerns that the coronavirus may in fact be more widespread and could soon overwhelm the health system of a country that has been mired in conflict for nearly 3 decades. A group of Chinese medics have arrived in Nigeria to help fight the coronavirus pandemic despite angry criticism from health workers. The 15-strong team were greeted by senior officials at Abuja Airport after flying in on a month-long deployment with a plane load of medical supplies. But the move to send help to Nigeria sparked an irate backlash from the country's biggest doctors' union. However, officials insist the Chinese team will help advise local authorities on handling the pandemic. Nigeria, which has so far recorded 254 confirmed cases of COVID-19 and 6 deaths, is seen as highly vulnerable to the spread of the virus due to its weak healthcare system and high population density. Liberian President George Weah has declared a state of emergency in the West African nation, with the capital Monrovia set to go into lockdown
The juggling around sporting calendars occasioned by the global coronavirus pandemic continues, with the World Athletics Championships now set to take place from July the 14th to 24th in 2022, narrowly avoiding a clash with the Commonwealth Games in Birmingham. The World Championships in Oregon were originally due to take place in August next year, but were moved due to the postponement of the Tokyo Olympics. The Commonwealth Games are scheduled to start on July the 27th, just 3 days after the World Athletics Championships will conclude. Meanwhile, the European Athletics Championships are due to take place in Munich from August 11th, which makes for 6 weeks of an athletics bonanza. While the Big Four agenda registers mixed fortunes during these uncertain times, our news editor Watson Karuma tells us of yet another sector that has not been left untouched by the COVID-19 pandemic that's sweeping through much of the world. The injuries here are perhaps the worst as the seasons come to a halt and the futures remain in limbo. It feels like a red card, but it's more than a 2 or 3 match ban. It sounds like a team or athletes failing to qualify for competition. Only that it is all the clubs and all the athletes sitting this one out. Athletes have closed camps as footballers stay home, away from what they most enjoy doing. The COVID-19 pandemic has brought the world of sports to its knees. KPL is not in unfamiliar territory. The league has previously suffered numerous unwarranted breaks due to leadership wrangles, but even by its own standards, this is a different ballgame altogether. The last couple of weeks have been very, very tough. Things have escalated pretty quickly. You just have to sit and wait until when? We never know. The 2019-2020 Kenyan Premier League season stands indefinitely suspended. Before the first case was reported last month, Gor Mahia had beaten AFC Leopards in the Mashemeji Derby to extend the lead atop the standings on 54 points. AFC Leopards coach Anthony Kimani acknowledges the trying times the world is currently going through. I have been in constant communication with a lot of the players, and especially the captain, who has been bringing me up to speed with what or how the players are faring on in these tough times. Our fitness trainer came up with a program for the players to train and ensure that they don't slide into a sedentary lifestyle while at home. Athletes are also not spared. Most of them were eyeing Olympic glory in Tokyo, Japan. The biggest event this year, the Olympic Games in Tokyo, Japan, will now take place next year. I don't think next year is so far, so I'm just training. I'm still focused. I'm now training at home and training alone and staying at home with my family. It has been a hard time in side of athletics because all races have been cancelled. I finished Tokyo Marathon this year. My next race was to run Olympic, at least to keep your body fit, to keep your body to know that you are still an athlete. Kenya was also set to host the IAAF World Under-20 Championships, which were scheduled for the 7th to the 12th of July. Preparations were already in top gear. The event has since been postponed. The return Safari Rally event to the World Rally Championships is also in limbo, despite Kenya's huge financial investment into the event. The dust will settle at some point. The